Moldova al TVV Internațional. Pentru a modera panelul Oraș care învață. Bună ziua, onorati asistențe, vi salut și trec la limba engleză, abia înveț limba romană. Ladies and gentlemen, good afternoon to all of you, dear foreign guests, esteemed citizens of Chișinău. Good afternoon to all of you. As it was mentioned, my name is Levan Quaciadze, and I represent DVB International, German non-governmental organization working in the field of adult learning, adult education, and development cooperation. Since 2010, we have been working in Moldova. We have office here, country office, and since last year, we have collaborating quite closely with the municipality of Chișinău, with City Hall. If any one of you wonders why I do not have typical German accent in English and I have a different accent, the reason is I was born and grew up in Georgia, so my native city is Tbilisi and my mother tongue is Georgian.
I will not bother anymore you with my personal information. Now, let's come to the topic. Learning city. What is the meaning behind this term? What does it mean, this word construction? When one would say learning city nowadays, he or she would mean mostly a concept, a special concept, which is known as UNESCO concept. And this concept puts education on the forefront of local development. So city policymakers include various stakeholders to ensure development, local development of city with a special focus on learning. And exactly this will be our main topic today. We will have 3 sessions. The first one now, another one after the lunch break, and the third one tomorrow in the morning. Today, we will stay in this room, so the session now and the session after the break will take place here. Regarding the session tomorrow, please inform yourself additionally. Yeah, we were talking about the UNESCO concept. I have to say that under the auspices of UNESCO, there is existing also UNESCO global network of learning cities. During these 2 days, we will speak a lot about the experiences, partly also coming from partner learning cities. We will have diversity of speakers, foreign speakers, and also local experiences from Moldova, from the city of Chișinău. I hope this event will serve as an opportunity to mutually learn from each other, and by the end, to identify maybe common challenges and international trends to which we have to react in a proper manner and in time, because learning is something important. If we will be behind the time, we will lose international competitivity of our cities. Ladies and gentlemen, we will have quite tight schedule. Therefore, let me finish my introductory part. And in the beginning, let me invite our host for welcome words, Ms. Angela Kutasevich, Deputy Mayor of the City of Chișinău. Ms. Kutasevich, the floor is yours. No, okay. Yeah. Thank you. Bună ziua tuturor, dragi colegi, parteneri, lume frumoasă, Oraș care învață. E un titlu generic sugestiv, dar extrem de important pentru noi, acei din Chișinău. Să vorbești despre educație, cel puțin pentru mine, e ceva drag sufletului, sunt trăirile, emoțiile. Acei 30 de ani de activitate didactică cumva m-a făcut să trăiesc, să retrăiesc fiecare intervenție, fiecare activitate, reformă, schimbare, regulament, pe toate practic le-am trăit și le-am realizat împreună cu dumneavoastră. De ce oraș care învață? Pentru că, de fapt, orașul care învață este acel oraș care se îngrijește de oameni. Deoarece orașul care învață este acel oraș care tinde să realizeze obiectivul 4 de dezvoltare durabilă, garantarea educației de calitate pe tot parcursul vieții, pentru toți și pentru fiecare. În context, noi, cei din Chișinău, de la Primăria Municipiului Chișinău, depunem eforturi și investim considerabil în educație, în infrastructură, în oamenii din educație, în crearea de oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, în digitalizarea sistemului educațional, în asigurarea unui proces de studii inclusiv, calitativ și de calitate. Aici e o poză care reprezintă, de fapt, comunitatea didactică la început de an școlar. Atunci când ne îngrijim și selectăm acea temă de interes comun, aici, spre exemplu, era genericul competențele secolului 21,
Din moment ce a fost anunțat anul competențelor, sigur că și noi, cei din comunitățile didactice, în cazul dat, ne-am îngrijit să informăm, să formăm, să aducem oameni de valoare care să transmită mesajul despre rolul competențelor 21. Deci suntem mereu în investiții, în căutări de dinamizare, de creștere a calității sistemului educațional, dar și a proceselor educaționale. De ce Oraș care învață? Vreau să vă zic că acest titlu, de fapt, l-am obținut chiar oficial prin certificatul pe care îl vedeți în față. E certificatul obținut din rețeaua globală UNESCO și suntem parte a familiei globale UNESCO, Oraș care învață. Din 2020, Chișinău este Oraș care învață. Chiar dacă conceptul de învățare pe parcursul vieții e nou pentru Republica Moldova, de fapt au apărut prima sintagmă înscrisă în actul normativ din Codul Educației din 2015, Chișinău a fost în avangardă, Chișinău se îngrijește ca să ofere oportunități de învățare pe tot parcursul vieții. Suntem la început de cale, sigur că nu avem o strategie de dezvoltare a resursei sau a domeniului de învățare pe parcursul vieții, dar totuși avem comunicare și activități intersectoriale. Pe parcursul a primilor 2 ani de când suntem în rețeaua UNESCO, am avut planuri municipale de învățare pe tot parcursul vieții. Și activitățile realizate în acel document de politici, așa l-am numit noi, a fost realizat de toate direcțiile care vizează, fie educația, fie protecția copilului, fie sănătatea, asistența socială, cultura, deci toate domeniile s-au interconectat în căutare de soluții, de oferire de oportunități de învățare și educare a adulților. De ce în rețea? Pentru că aici avem acces la proiecte globale care vizează învățarea pe tot parcursul vieții, soluții comune pentru problemele existente. În rețea sunt 230 de orașe din 64 de țări. Și vreau să vă zic că în panelul nostru, în aceste 2 zile de discuții, anume la Orașe care învață, vom avea parte de expertiza colegilor noștri din rețeaua globală UNESCO, care vor împărtăși cum realizează în localitățile lor, în comunitățile lor, acest deziderat Oraș care învață. Care sunt activitățile noastre și acele entități care sunt conectate cel mai mult la oportunități de învățare și educare a adulților? E vorba de rețeaua de biblioteci municipale, Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD, cu 27 de filiale, rețeaua centrelor municipale de tineret, apropo, în anul 2022, noi am extins rețeaua centrelor municipale cu încă 3 centre și săptămâna precedentă l-am deschis pe al 5-lea centru municipal pentru tineri, anume în a crea cât mai multe oportunități de educație, de formare, de dezvoltare pentru tineri. Respectiv, la moment avem deja 5 centre municipale de tineret, câte unul în fiecare sector ai capitalei. Și în doar 4 luni, la aceste 4 până acum, de când am calculat centre, au fost în formări, în activități de învățare, dezvoltare, peste 16.000 de tineri. Deci solicitarea este mare, impactul este mare și cu siguranță lucrurile vor crește în amploarea implicării tinerilor în ceea ce este viața orașului. Recent, foarte curând, 2 săptămâni în urmă, am deschis și am creat o altă entitate care la fel va fi un
zonă cheie în realizarea politicilor de educație și învățare a adulților este Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților, care a fost deschis cu suportul și sprijinul partenerilor noștri care ne-au ajutat din start la conceptualizarea acestei idei îndrăznețe a noastre. E vorba de DVV Internațional, care ne-au ajutat atât în reparație, acum ne ajută și în conceptualizarea programelor de formare, ne vor sprijini în dezvoltarea acestui serviciu și ne vor ghida, pentru că cunoașteți foarte bine, în Germania există experiența orașelor sau a învățării parcursul vieții deja de peste 100 de ani. Respectiv, avem ghizi de nădejde care ne vor ajuta să implementăm acest nou concept pentru Chișinău. Următorul, ca entitate, așa eu le numesc, este Incubatorul Municipal de Afaceri, care la fel este în pregătire pentru dezvoltare. Foarte curând se va lansa. Acest incubator va fi o zonă de găzduire, ghidare a tinerilor în dezvoltarea afacerilor, respectiv și o altă manieră de a dezvolta orașul și de a face să învețe. Sunt acele activități pe care le organizăm pentru fiecare entitate profesională, atât pentru cadrele didactice, pentru cadrele din sănătate, din asistența socială, din protecția copilului, și forumul de astăzi este la fel o formă de organizare, de investiții în resursa umană, de formare profesională și dezvoltare profesională pentru fiecare categorie implicată în aceste activități. Deci ziceam că pentru Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților ne propunem să avem anual de peste 3.000 de beneficiari și să știți că avem o solicitare extrem de mare, chiar pentru înscriere deja la cursuri. Colegii încearcă să gestioneze așa ca să putem acoperi toate necesitățile, să identificăm acele programe care sunt la mare căutare. Vom reuși, suntem la început de cale, dar cu suportul dumneavoastră, cu expertiza pe care o vom prelua astăzi și mâine în panelul nostru, cu siguranță și având ghizii noștri, vom reuși să dezvoltăm acest centru. Cu referire la centrele de tineret, ziceam că ele sunt cele mai solicitate, oferă programe atât de dezvoltare profesională cât și de dezvoltare personală, program municipal de ghidare în carieră a tinerilor, club de robotică, program de educație financiară, program municipal de mentorat și multe activități pe care le desfășoară tinerii pentru tineri. Rețeaua bibliotecii la fel oferă diverse programe pentru categoriile diferite de beneficiari, atât vârstnici cât și tineri. Apropo, biblioteca este acel spațiu intergenerațional, spațiu unde seniorii interacționează cu cei mai mici, prin diverse activități, atât de lectură, bătăliile cărților și multe activități care sunt realizate și dezvoltate anume pentru interacțiunea dintre cetățenii, dintre diferite vârste din comunitatea noastră. Și cam așa va arăta incubatorul municipal de afaceri pe care îl pregătim pentru deschidere. El va fi dedicat tinerilor și tinerelor în ghidarea, orientarea și dezvoltarea afacerilor sale. Sigur că iarăși va fi o noutate pentru noi, dar sperăm și ne dorim, știm unde vrem să ajungem, ca să ajutăm cât mai mulți tineri să-și realizeze, să-și dezvolte și să realizeze visul acasă la Chișinău. Și încă un spațiu foarte important de învățare pentru adulți sunt spațiile instituțiilor medico-sanitare publice prin acel centru municipal de prietenos tinerilor, Centrul Municipal de Sănătate Prietenos Tinerilor și totodată mai avem o școală a pacientului. Vreau să vă zic că este foarte solicitat
Depinde, desigur, că și de acea entitate care vine cu această ofertă, dar sunt destul de solicitate aceste programe de formare și de promovare a modului sănătos de viață, cum ar fi școala pacientului cronic, atunci când avem diferite boli cronice, respectiv aici sunt ghidați, învățați cum să se alimenteze corect, cum să-și adopte acel stil de viață, reieșind din acea dificultate pe care o are. Școala mamei și a copilului, avem proiectul Mișcați-vă pentru o viață sănătoasă, vedeți aici un grup de medici, dar și pacienți care fac mersul nordic. Deci sunt foarte multe oportunități care de fapt s-au început a dezvolta s-au creat în ultimii ani ca necesitate de a face orașul nostru să fie care învață, pentru că investiția în educație este cea mai sigură, cea de durată și de fapt ea asigură un viitor garantat prosper pentru toate comunitățile. Ținând și profitând de ocazia că suntem aici foarte multe cadre didactice, manageriale, vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea dumneavoastră, pentru dedicația dumneavoastră. Sunteți creatori și acei oameni de care depinde, de fapt, sufletul fiecărui copil. De dumneavoastră depinde, copilul reușește, ori eșuează. Sănătate nouă, succese și spor. Și mai departe o să vorbească doamna Muncă și colegii mei despre ceea ce mai avem și alte multe instrumente, dar aici mă opresc pentru că mai departe mă vor completa colegii. Mulțumesc tare mult! Ms. Kutasevich, thank you very much. Thank you very much for emphasizing and putting focus on non-formal learning, especially with all youth centers, with the adult education center. It's really important. Please take a seat. Thank you. Thank you very much. It's really important for Learning City to understand that behind the concept is the idea that learning is taking place almost everywhere. Not only in the institutions of formal education, not only at schools, in universities, at vocational colleges, but also in museums, in libraries, in youth centers, in adult education centers. And also it could happen in cafes. I remember 5 or 6 years ago, I've been to South Korea. I visited this amazing country several times. We were a big delegation visiting several cities, and the mayor of the city of Osan, he was claiming that I will repeat his words directly, he was saying, put yourself anywhere in my city, and in a walking distance of 5 to 10 minutes, you will come to a learning place, to a learning venue where learning is taking place. This is impressive ambition, I would say, to think about it, that a mayor claims that everywhere in his city learning is taking place. And indeed, if you will learn a little bit more about the Korean experience, how to promote lifelong learning and adult education, you will see that, for example, several cities are giving funding to a group of people if they are at least 5 persons and decide to learn, for example, a foreign language. In this case, the city administration provides funding to pay a tutor or a teacher, and they could meet each other anywhere, even in cafe. And then the sites where the learning happens becomes a special sign, a sign of lifelong learning. Now we will start with our speakers. The first one, I'm very happy to introduce Mr. Andrei Pavaloi. He possessed PhD and he is history professor, but the main role in the city administration is that he is the acting head of the General Directorate for Education, Sports and Youth. You have the floor. Thank you. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, dragi colegi, dacă sincer vreau să vă zic că am emoții. Am emoții nu atât pentru prezentare, fiindcă, mersi mult colegilor, împreună am reușit să facem o prezentare destul de amplă în care să încercăm să coagulăm toate informațiile despre domeniul educației.
domeniul educației în orașul Chișinău, în municipiul Chișinău. Ori educația este una din sursele cele mai importante a orașului și poate chiar a țării. În acest sens, mobilizarea resurselor în ultimii 2-3 ani pentru a aduce calitate în sistemul educațional municipal a fost una, zic eu, de amploare. Domeniile prioritare pentru Direcția Generală Educație, Tineret și Sport sunt 3 la număr și toate 3 au avut schimbări majore în ultimii ani. Educația, care face ca accesul copiilor la o educație de calitate să fie în primul rând, ne-a pus în fața faptului de a gândi reforme, restructurări și lucruri care să schimbe spre bine atât domeniul educației pentru cadrele didactice, dar și pentru beneficiarii noștri. Domeniul sport, mai ales în ultimii 2 ani de zile, a avut foarte multe schimbări. Și domeniul tineret, așa cum spunea și doamna viceprimar Cutasevici, iarăși a fost unul enorm de prioritar în ultimii ani, iar cifrele care urmează o să demonstreze acest lucru. Structura educațională municipală este una enormă, una foarte mare, atât cu instituții, structuri, subdiviziuni, dar și populație școlară și număr de angajați. 25 de subdiviziuni structurale doar în cadrul Direcției Generale, plus 150 de instituții de învățământ primar și secundar, adică școli, 168 de instituții de învățământ preșcolar, grădinițe, 27 de instituții de învățământ extrașcolar și 2 centre de profil. Cam ăștia suntem noi. Accesul la o educație de calitate în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău. Aveți aici o diagramă, dar zic eu cel mai important lucru este sub diagrama respectivă. 13.862 elevi, creștere în școlile noastre doar în ultimii 5 ani. Cât ar fi asta? Dacă luăm un calcul mediu, o școală de nivel mediu, ca și număr de populație școlară, ar fi cam 1000 de elevi. Ori asta ar însemna în ultimii 5 ani o creștere cu aproximativ 14 școli în orașul Chișinău. E mult sau puțin? Zic eu că este foarte mult. Și asta este bine. În acest sens, și bugetul consolidat pentru educație în ultimii ani a crescut considerabil. Dacă în 2019 am avut 2,1 miliarde de lei, pentru 2023 suma a crescut la 3,9 miliarde lei. În baza acestor surse financiare alocate am încercat să facem schimbări, să aducem schimbări spre bine în instituțiile noastre. Astfel, 51 de instituții de învățământ liceal au beneficiat de reparații capitale. În 7 instituții am avut modernizare sau extindere cu blocuri noi, supraetajare, etc. 9 instituții de învățământ preșcolar au fost redeschise sau deschise. 132 de grupe pentru instituțiile de învățământ preșcolar, ori astea au fost toate grupele care până nu de mult erau nefuncționale în grădinițele din municipiul Chișinău. 9 instituții secundare au fost reorganizate prin modificarea tipului și ar trebui să... Așa? E ok, colegi? 6 instituții mixte cu 2 limbi de predare. Vorbim aici de limba rusă și limba română. Ori, pentru a extinde și numărul elevilor în instituțiile ruse, au fost deschise clase cu predare în limba română. Avem 2 platforme online care ne ajută să gestionăm mult mai ușor și sigur
repartizarea copiilor atât în școli cât și în grădinițe. În ultimii 2 ani am avut un proiect sau câteva instituții au beneficiat de un proiect destul de important, vorbim despre eficiența energetică, iar în ziua de astăzi, în pofida crizei energetice, avem instituții care au plus profit, nu doar cheltuie bani pentru energia electrică, dar au venit de la panourile solare care sunt instalate pe instituțiile respective. Un exemplu elocvent. De ce vorbeam mai sus? Extinderea sau deschiderea de noi școli și grădinițe. Liceul Pro Succes, care a fost deschis la 1 septembrie anului de studii curent, cum arăta până la reparație și cum arată acum. La fel, instituții preșcolare ziceam că au fost deschise, cam așa arătau înainte de reparație și post-reparație. Un alt subiect foarte important pentru noi este personalul angajat în instituțiile noastre. Ori ziceam că în afară de populația școlară, cei 100.000 de elevi și peste 38.000 de copii în instituțiile preșcolare, avem la ziua de astăzi peste 16.000 de cadre de angajați în sistemul educațional, din ei aproximativ 10.000 fiind cadre didactice. Este foarte important ca toți acești angajați să simtă siguranță la locul de muncă, fiindcă pentru noi toți locul de muncă este a doua casă, iar a aduce calitate în activitatea pe care o prestezi este foarte important ca să ai și stabilitate la locul de muncă. În acest sens, Primăria Municipiului Chișinău a avut mai multe acțiuni pentru a asigura și a susține, în primul rând, angajații din sistemul educațional. În acest sens, a fost majorată suma care este pentru tinerii specialiști în vederea acoperirii cheltuielilor pentru gazdă de la 1.000 la 2.000 de lei, astfel peste 150 de tineri specialiști beneficiază de această sumă lunar. La fel, peste 1,5 milion de lei au fost alocați din surse extrabugetare pentru finanțarea instruirii personalului din instituțiile de învățământ. Peste 100.000 anual sunt alocați pentru premierea câștigătorilor concursului Pedagogul Anului. 16.000 de angajați ai instituțiilor beneficiază de tarife reduse în transportul public. 8.560 de cadre didactice sunt deținătoare a gradelor didactice, astfel beneficiind de supliment salarial. Ca urmare a celor expuse mai sus, zic eu, în ultimii ani, calitatea procesului educațional a crescut destul de mult, iar performanța în acest sens o putem vedea în participările în cadrul olimpiadelor atât naționale cât și internaționale. Și vreau să menționez câteva cifre aici. 529 elevi participanți anul trecut la olimpiadele republicane. Și din cei 529 de elevi participanți, 59% au venit cu locuri. Este un procent extraordinar de mare și pe această cale vreau să mulțumesc foarte mult cadrelor didactice care depun suflet, care depun efort pentru a ajunge la aceste rezultate. Alte acțiuni care au stat la baza performanțelor anunțate mai sus și nu numai, sunt cei peste 72 de milioane de lei doar în acest an școlar pentru organizarea grupelor cu regim prelungit. La fel, peste 86 de milioane de lei pentru organizarea claselor cu profil. Aceste clase cu profil sunt un merit al Primăriei Municipiului Chișinău, ori în alte subdiviziuni teritoriale ale Republicii Moldova nu există astfel de clase. Și primăria anual cheltuie
milioane de lei pentru a da posibilitate ca elevii noștri, copiii noștri să se bucure de studii de calitate, dar în același timp și să aibă deschiderea de a practica și altceva în cadrul instituției, de a crește. 10 milioane lei pentru dotarea cu laboratoare și materiale didactice în instituțiile de învățământ, doar în acest an. La fel și anul trecut financiar au fost dotate instituțiile preșcolare cu suportul UNICEF și instituțiile secundare. Peste 30 de milioane de lei pentru odihna de vară a copiilor. 120.000 lei pentru premierea copiilor cu performanțe. Și 57 de instituții avem în oraș care au planuri individuale de învățământ. Al treilea segment și domeniu de care se îngrijește Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău este domeniul de tineret. Și, cum zicea și doamna Cutasevici, am făcut un progres enorm în acest an. În acești 2 ani au fost deschise 4 centre de tineret suplimentar la acel mic centru din sectorul Ciocana, unde, ca să ajungă tinerii din sectorul Botanica sau Buiucani, aveau nevoie de timp și de cele mai multe ori renunțau pentru a merge la activitățile dedicate lor. O cifră ascunsă în 2019. Cam cum credeți? Care este suma acolo comparativ cu 2023? Mai mică cu cât? Mai mică cu 60 de mii, aproape ați ghicit. 271.000 lei în 2019 și 60 de milioane în 2023. Am să mă întorc un pic, diferența este enormă. În același timp vreau să menționez faptul că numărul de tineri care participă în cadrul activităților desfășurate în cele 5 centre de tineret este în creștere geometrică. Și nu anual, dar lunar. Despre asta o să vă povestească mai mult domnul Grecu, care este directorul Centrului de Tineret. Avem în cadrul Direcției Generale mai multe programe destinate tinerilor. În acest sens, doar în anul 2023 au fost alocați 2 milioane lei pentru programul municipal de cofinanțare a programelor de și pentru tineret, 350.000 lei pentru programul municipal de granturi pentru organizațiile de tineret și grupurile țintă, 500.000 lei pentru programul municipal de granturi mici și 3.000 lei pentru programul municipal de asistență pentru centrele și consiliile de tineret care nu sunt subordonate Direcției Generale. Este vorba despre centre de tineret din suburbii, organizații de tineret care beneficiază din bugetul municipal de aceste surse financiare absolut necesare ca să-și dezvolte activitățile pe care le au și tinerii, indiferent unde vor merge pentru a face activități, ei sunt tinerii noștri, fiindcă sunt tinerii din orașul Chișinău. Al treilea domeniu care, la fel ca și tineretul, a luat amploare în ultimii 2 ani, este sportul. Ori pentru promovarea modului sănătos de viață, în acești ani am făcut foarte multe, mai ales pe segmentul de neprofesioniști. Ori sportul amator a devenit unul foarte important pentru noi, fiindcă am înțeles că sportul de performanță îl fac foarte puțină lume. Mulți însă vor să practice diferite sporturi ca și amatori. În acest sens, în perioada respectivă am încercat să organizăm foarte multe
competiții, campionate, la care peste 17.000 de participanți am avut. Și vorbesc aici nu de sportivi profesioniști, vorbesc despre amatori care au venit să încerce, să vadă cum pot face sport, poate de performanță ulterior. Iarăși avem cifre relevante în acest sens, doar pentru acțiuni sportive. Bugetul a crescut de la 4 milioane de lei la 20 de milioane anul acesta. Bugetul pentru sport în acest an depășește 70 de milioane. Cele mai importante programe pe care le-am avut în ultimii ani sunt 5 milioane lei pentru programul de cofinanțare a proiectelor pentru sport. Este al doilea an când avem acest program și dacă anul trecut suma a fost de 3 milioane lei, în acest an avem 5 milioane lei alocați de către Primăria Municipiului Chișinău. La fel avem un program foarte important și bun, zic eu, fotbal în școli și deja în 7 școli avem acest proiect implementat cu Federația Moldovei de Fotbal. 9 milioane lei pentru promovarea modului sănătos de viață și pregătirea sportivilor de performanță și 3 milioane lei program de premiere a sportivilor de performanță. Este al doilea an de implementare, în primul an anul trecut am avut 1 milion, iar sunt sigur eu că o parte din medaliile care le are Republica Moldova la ziua de astăzi sunt și grație acestor două programe. Mă voi opri doar la obiectivul general, fiindcă îmi arată colegii că deja am trecut de termenul alocat. Obiectivul general pentru Direcția Generală Educație, Tineret și Sport 2030 este elaborarea politicilor locale în educație, tineret și sport pentru îmbunătățirea serviciilor prestate. Voi rula doar slide-urile pentru dumneavoastră și între timp vreau să vă aduc sincere mulțumiri acelor cadre didactice, cadre de conducere care zi de zi faceți ca calitatea să ajungă în instituțiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mr. Pavaloi, thank you very much for impressive numbers. We all see that there is development in the municipality, there is development in the city, and we all took a notice of it. Dear colleagues, dear friends, we will have now approximately 45 minutes for 3 inputs. It's my pleasure to invite our 3 speakers. The geography of speakers, it's really impressive. They come from 3 different countries, from Armenia, France, and Moldova. And let me invite Mr. Bridge, Mr. Boley, and Ms. Tsibenko. Please come front and take seats. Yes, please find micros, find water closer to your chairs and sit down. Yeah. We will start with Mr. Steven Bridge. He comes from California, but he is going to share experience from Armenia. Yes, sir. Yes, sir. You represent TUMO Center for Creative Industries. I met also the brand TUMO also in Berlin. Right, And absolutely. you personally are responsible for international development of TUMO network, yes? Exactly. So we're across Europe now, started in Armenia, and plans to expand to many more locations, many more places. So helping make that global footprint of TUMO's education. Great. Mr. Briggs graduated in California in International Affairs and Development, and then you decided to go to Armenia. Exactly. Was there a special link to Armenia? Perhaps. So my hometown is Fresno, California, and it is the first place Armenians moved to in California. So we have a big footprint of Armenian heritage there, Armenian culture. And I first went as a volunteer to Armenia, just fell in love with Armenia, Armenian people, Armenian culture, and decided, you know what, I need to stay here, work, and live. So Thank you very much. The floor is yours for presentation, please. great, thank you. Can we?
So, Excuse me, may I ask to подвинуть немножко монитор, чтобы другие тоже видели бы? Так получится? Yeah. To ensure that all of us will follow your presentation. perfect. Thank you. Great. Okay, so my name is Stephen Bridges. I'm here on behalf of the TUMO Center for Creative Technologies. I'm the Business Development Manager on TUMO International. So again, helping TUMO expand and have this international global footprint and offering this top-level free education for the world's students. So today I'll take you through a brief journey of where we came from and where we are now, as well as where we're headed. So I'll start off with a visual representation, a short video, to give a brief overview, sort of give us an idea of what TUMO looks like. Okay, I'll start here. So what is TUMO? Above all else, TUMO is a social enterprise that offers education for free to the world's youth. And this is specifically technical education. And we are at the intersection of tech and design. So we help give the world's youth these skills that are necessary in the changing and growing economy. So we have 14 digital skill areas, and these are a mix of more practical, hands-on, technical skills, as well as creative skills. But they're mostly all digital. And right now, we have about 25,000 students throughout the world coming to TUMO centers. So we are in 7 countries. We have 8 centers. So these are our 14 learning targets here. So you'll see it's a mix of the creative skills as well as the technical skills. We have things like writing, photography, programming, graphic design. We even have robotics, which is very popular amongst the students. And this is what we call the TUMO path. So the TUMO path is our in-house proprietary software. And the TUMO path is split into 3 categories. So first we have the self-learning. And the self-learning are in the general areas of a TUMO center where students come for 2 hours a day. They do short interactive exercises. And once the students finish a certain level in that self-learning, they will then open up a workshop for that given skill area. So let's say they finish all of the level 1 filmmaking requirements, they will then open up a workshop. And workshops are offered at every TUMO center. These are 4-week programs led by industry professionals, so someone with at least 2 years of experience in the given realm. So let's say, again, for filmmaking, it'd be a filmmaker, director who has at least 2 years of experience, and the students get to work and study directly under them, and at the end of it, they have something to show for their experience to add to their diploma. And another thing on that note that I will mention is that TUMO has no exams, no tests, as well as to get in, there's no requirements, no prerequisites, and of course, no payments. And what the students do walk away with and do work on is their portfolio. So the portfolio is where their projects go, and they can show exactly what they worked on at TUMO and use that going forward to get a job, get into university. And in the changing economy, and especially in the tech sector, where you went to school and what your diploma is becoming less and less important, and instead it's about your experience and what you have to show for your work. And the last of our 3 categories of the TUMO path are our learning labs. So learning labs are similar to the workshops, but rather than professionals with at least 2 years of experience, these are high-level professionals. So these are people from NASA, Microsoft, Google, Facebook, and they come, the students get to study directly under them, have their mentorship, and again, have something to show at the end of that lab. And this is really the crux and the basis of our philosophy at TUMO, and this is what we call walk-away pedagogy. So the idea is, how would schools and education providers have to change if students had no requirements and they were able and have the liberty and freedom to walk away at any time? And that's how we are here at TUMO. We don't have any requirements, no grades, no tests, and everybody works at their own pace. And we see that this philosophy works because students are coming back day by day, week by week, across Armenia, across Europe, and across our global network. And something we also like to mention is that teens hate to study, but love to learn. And we can take video games, for example. So teens, kids, and even adults love video games.
And why is it that they love them? It's not because they're easy. In fact, oftentimes video games can be challenging, they can be difficult. It's because they're engaging and they give people the freedom to unlock the next level, continually progress, and in this sense, we also have a gamification of our learning process and our learning content. I'll zoom out a bit here and talk about Tumo International. So this is our international network. And again, we're currently in 7 countries, so started in Armenia in 2011. And our first international expansion was in 2018 in Paris. And we actually never planned to go international. We always had this Armenian focus. And Mayor of Paris, Anne Hidalgo, visited Tumo HQ in Yerevan, and she was blown away by the atmosphere, by the operations, and she said, you know what, that's it, we need a Tumo in Paris. And at first we sort of doubted this international expansion. We thought, are school kids in Paris the same as Armenia? And it has shown and proven that across the globe, communities and teens are willing to embrace something like Tumo and participate in the movement that is Tumo. Here's a brief visual of some of our centers around the world. So you'll see the top row are our Armenian centers, and the bottom 2 rows are the international centers. And you'll notice that the architecture differs because we like to have, diversity in style, as well as we like to occupy or move into historical buildings. But within Tumos, we have a certain degree of similarities because whether a student is at Tumo Armenia, Tumo Germany, maybe one day Tumo Chișinău, they come and they are immediately immersed into the Tumo universe. And I'll zoom in a bit here and talk about the Tumo Armenian network, just because it goes to show the potential of what Tumo is. So Tumo is more than just a center or just a hub in a single country or single city. It can be a nationwide and worldwide network. And so in Armenia, we have 4 hubs, 4 centers right now with around 20 boxes. And I'll talk about the boxes a bit later when we have a picture of it, just so we can contextualize it. But this is how we can craft this network and offer cutting-edge, top-level education, regardless if a student lives in a capital city or if they're in the villages, somewhere more remote and hard to reach. This is just a fan favorite, as I like to call it, and something I like to show, because this is many people's favorite center. This is Gyumri. It's the 2nd largest city in Armenia. Personally, my favorite center. So this was actually the first theater in Armenia. It was badly damaged in the 1988 earthquake, and we kept the facade and retrofitted a Tumo center behind it. So in that sense, it's a mix of the old and the new. And again, we like to have this embraced by the community. We like to immerse in the community and be part of the community. And occupying historical spaces is one way in which we can do that. And so this is a Tumo box, and essentially a Tumo box is a mini Tumo, and they're easy to implement, and we put these in hard-to-reach or remote areas, and this way we can get village kids, kids in more remote areas, kids in the countrysides, the same level of technology education. And these are a few of our partners who have helped in our international expansions. We have the KfW Development Bank in Germany, the City of Paris, the State of California is helping our eventual US expansion. We have a center in LA that will open up early next year. And a couple testimonials, a couple of our biggest advocates, biggest proponents. So Angela Merkel, she is a big reason for our German expansion. We have, like you mentioned, we have a center in Berlin, and we have 5 to 6 centers planned throughout Germany in the next 2 years. And she's a big proponent and big reason for our expansion into Germany. We have Carlos Moedas, Mayor of Lisbon. So our first Portuguese center is set to open in Coimbra by the end of the year. And Anne Hidalgo, who again was our catalyst for our international expansion. And I'll end with this photo. So this is 3:30 p.m., the first session of the day in Yerevan. This is when the students come in after school, and this is what we work for. This is what we get up in the morning for, and this is what we love to see. And this is why I, as an American, was taken aback by what Tumo is and decided to stay and be a part of the vision and movement that is Tumo. And I hope that we can one day make this a scene throughout the world, and especially in Moldova. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, also for great timing. My organization is
implementing projects also in Armenia. We have country office in Yerevan, and recently I've heard my local colleague terminated the contract with us and moved to Tumu. So it should be something good when people terminate the contracts with us and go there. So congratulations, it's really impressive. Great, thank you. Our session, we started by talking on learning cities, on UNESCO network of learning cities. Our next speaker is representing a learning community, learning city. So he's from France. His name is Philippe Bollet, and he's from the municipality of Clermont-Ferrand. It should be closer to Paris. Not so. If you want. Yeah, no, everything is relative. Close to Lyon, 200 kilometers from Lyon. Okay. And, But you but managed from Paris. No, we are in the very center of France. So you could say every town is closed, It's closer to or every town is really far, as you want. You are absolutely right. But I wonder how you managed to cooperate with Pompidou Center, because Sure. you need to close the distance somehow to cooperate, yeah? Yeah, But you sure. managed it. Yeah, sure. It was a great experience because with Centre Pompidou, because for this program, first we say we don't do this, and Centre Pompidou said we don't do this, that also, and we will learn together to invent something for the youth, and you will see after that it is not only for the early youngs. Mr. Bollet is going to talk about the amazing project from his municipality. The project was aimed to allow young children to show all their creativity, if I understand correctly. And the project was dedicated to children and to their parents. To their parents, for sure. And oftenly, the children become prescribers for contemporary art for their own family and for their own parents, doing together. The floor is yours. Please. I'm very French, so my English is not so good. It's great. And I have written my speech. Thanks a lot for your very welcoming. May I present you the mille formes? It's very important to know that form, shapes, that's the same in France. Mille formes is the place for all kinds of imagination, to enter the imaginary, is to grow, to immerse oneself in the proposal of different artists. Here the materials are, no, that's not a good one, I'm sorry. Mille formes is an art initiation center for 0 to 6 years old that opened the doors in December 2019. This art center was created and built on the initiative of our city in partnership with the Centre Pompidou. It is important to briefly outline the history of the project, which itself outlines a possible learning path. Clermont-Ferrand joined forces with the Centre Pompidou, knowing that neither of them knew what to do, even though they both had the engineering resources immediately available for such a project. Together, they launched prefiguration experiments aimed at sketching out what 1,000 forms, 1,000 shapes could be, envisaged from the outset as a free space for all, supervised by artists and early childhood professionals. A place where children would reveal themselves as prescribers, as I said before, of contemporary art for their own parents. I therefore propose that we visit it together, not only to explore this place, but this will be the most important part of my speech, to investigate briefly the specificities of mille formes, a place of learning, experimenting with new forms of learning, but also an experimental center that could be considered in the near future as a city factory.
of new urban shapes, able to provide reflection, able to be a creative and innovative stakeholder of our city, helping us to challenge the democratic, climatic, and environmental issues. The essence of our approach is to ensure that the citizens of our cities from the early age will be sufficiently informed and well trained to decide in the very next future, democratically, the different options to be taken in order to ensure our collective resilience. Yeah, I'm not very used. So, you will read this slide, but for us, what is a learning form, a learning environment? 1000 Shapes is for us a great opportunity to investigate, to rethink our learning forms, our learning environment, not only for the youngest, but also for the oldest among us. Educational institutions needs to become places where everyone is able to form and realize their aspiration for transformation, change, and well-being. Excellence, achievement, quality, measurement, and progress are also valuable commitments that can be realigned in ways that include rather than marginalized people. And this has to be done at a very early age. That's a learning form, that's the characteristic, and we have to change, and to change the actual characteristics to be resilient. Now, because now let's move from the going side to the reinventing city, reinvent our city. What is the shape of a city? You know, 1000 shapes, 1000 forms. What is the shape of a city? If you carry a classical reading of our city, its formation, transformation, its fabric, but also an analysis of its landscape, its visual characteristics, its evolution, you bring together two registers of them, the fabric and the landscape. The meanings of a urban landscape are aesthetic, artistic, stylistic, cultural, historically periodized. They are the individual and social variations of perceptions with their own connotations. Please take just a few seconds to read this text and replace children by citizens and learning and replace and learning with city. Just a few seconds. And you will be able to see the links between learning forms, learning environment, and urban shapes, which must be reinvented for some reasons to prepare us for ecological, social, cultural, management, and governance transformations of our cities that even the climate change brings. A major debate on the urban forms of the future has been launched on the basis of the issues of sustainable development, energy, but this register of urban form, as we can see, is closely linked to other registers. In addition to ecological issues, these meanings of a physical culture, nature, concern in the broadest sense the feeling of comfort, of well-being, of astonishment, and wonder that one can experience in a given space, in a given atmosphere. It's time for me to set out some of the principles that guide the experience of meal forms. 1000 shapes. You can read the Julien Gracq and some other citations. But two children marvel at the snow factory, the work of a designer
Lucas Lorijon, who was, as a child, often wondered how snow was made. He has created a kind of factory, a sphere in which balls rotate all day long. And for most children, it is a slightly hypnotic moment. Some of them marveling a long time, from several minutes. It's very interesting. Might be marveling is the first step in the discovery of art. But it is the same for a city. Just try to remember what you find wonderful about where you're living. Maybe the sky, the moon, the stars, Jupiter during the last few months. There is a poem by a French author, Charles Dobrowski. I tried to translate it. The sky gradually takes its revenge of the city that eats it. Snakily, it grabs the roof, crunches it like a nut. You know, you're in a city when you can hardly see the sky. Or more exactly, when the sky appears to us in frames, in cutouts, as in movies, it's films. A city that is kind to its citizens is a city that offers them the sky as a landscape of wonder. It's not a detail. When you build a new neighborhood, you should also think about the sky. Not make children torture their necks to see a cloud. Exploring, experiencing, surveying. Here is a work by Dominique Dalcan, a sound artist, a musician and composer, which proposed a musical cartography in space built around the face. Here you see a moth with his teeth, which by taking up the xylophone, where each key delivers a sound, turns out to be a sound space that the children appropriate with their whole body and gestures, with which, as we know, they communicate a lot. The idea was to have there, on a larger scale, a space where one could explore rhythm and modes of repetition and one's own, but which could also be explored by several people, and which each person would have to learn to listen to the others in order to find his or her own position as explorer. Each city, and more precisely, each of its micro-neighborhoods, emits a sound that we hear without listening, which is made up of a multitude of sounds that, for some of them, are difficult to isolate from one another. Even if we pay close attention, we may find ourselves bringing some of them to the forefront of our sensory perception in order to recognize and qualify them. The sound universe is constantly changing according to an infinite number of criteria: the wind, the weather conditions, the time of the day, the nature of the floor covering, the construction materials of the buildings around us, prams to pass each other. I could say a battalion of prams, but it is also a couple of lovers can hold hands and stop to kiss without being jostled by others. I know that your urban plan is sharing these urban characteristics with many Eastern European cities, but I wanted to tell you that it is very modern, very contemporary, and an example for my own city to follow. Thanks a lot, and I'm sorry for my very bad English. No, it's great. Mr. Bollé, thank you very much for the presentation of this amazing project, how to bring art to young children
and how to put a footprint for city in the education field. It's really great. Congratulations. Dear colleagues, dear friends, all the initiatives presented, they are typical non-formal education promoting initiatives. Initiative of a social enterprise, initiative of municipality, and now we come to business. You will wonder why we invited Ms. Luba Tsibenko. She represents a business company, a German Kaufland, expanding company to Eastern Europe. So I learned that Moldova is the 9th country where Kaufland expanded. It is. And even a business company somehow could contribute to learning. How it happens, we will learn from Ms. Tsibenko. The floor is yours. Thank you. Hi everyone, we'll be switching a bit from English to Romanian because this is what learning is all about, improvising and getting to know all the sides of it. Și acum și în limba română, bună ziua, îmi spune Luba și după cum Levan ne-a introdus, astăzi vom vorbi despre cum un business, de fapt un retail mai mult, poate contribui la educație. Și voi începe cu ideea că sustenabilitatea a devenit de fapt un model de business. Dacă înainte ne gândeam că businessul este despre bani, despre procente, despre afacere, despre creștere financiară, cred că nu mai e relevantă aceasta în 2023. Acum, businessul a înțeles că sustenabilitatea este de fapt parte din performanță. Este la fel de important să te implici în comunitățile din care faci parte, cum e să și câștigi acești bani. Este important să dai înapoi către comunități la fel de mult sau chiar și mai mult decât tu poți să iei de la ele. Ba mai mult, misiunea brandurilor a devenit una socială, fie benevol sau forțat. Conform unui sondaj din 2017, 71% de oameni caută online branduri sustenabile. Și nu este doar vorba despre țările mari și dezvoltate, este vorba despre toate căutările online. Deci este relevant și pentru Republica Moldova. Mai mult, tinerii, dacă tot am vorbit despre direcții de tineret, despre dezvoltare, despre educația tinerilor noștri, tinerii nu vor mai cumpăra de la tine dacă nu ești sustenabil. Și despre asta, de fapt, și vrem să vorbim astăzi, pentru că sustenabilitatea, în primul rând, se învață. Pentru a deveni sustenabil, trebuie să înveți cum să o faci. Trebuie să înveți să fii self-sufficient, trebuie să înveți cum îi înveți pe alții să facă asta. Atât business-urile trebuie să învețe, cât business-urile trebuie să învețe și pe restul. Astăzi am venit la voi cu 3 exemple de proiecte foarte simple, dar foarte dragi nouă la Kaufland, despre cum noi învățăm să fim sustenabili. Înainte de toate, vă spun că în 2022 noi am investit 3,8 milioane de lei proiectelor sociale. Dar de ce noi am investit asta? Noi am investit asta pentru că ne dorim o lume în care mâncarea nu se confundă cu deșeurile. Deja pentru al 3-lea an la rând, în acest an, relansăm parteneriatul cu Banca de Alimente din Moldova. Și anul trecut, pentru prima dată, am introdus campania Mai puțină risipă, mai mult bine, dar ba mai mult am introdus un element foarte special, elementul de educație. Am avut peste 1000 de mici ambasadori ai sustenabilității, elevi din liceele din Republica Moldova, de aici, de la Chișinău și din apropiere. Alături de ei am învățat și noi, și ei au învățat de la noi și de la Banca de Alimente, cum să nu facem risipă acasă, cum e să fim mai sustenabili în cei 4 pereți care ne înconjoară. Am învățat care produse nu se poate de aruncat la gunoi, cum le utilizăm pe acele care sunt aproape de termenul de scadență și la rândul lor, ei plecând de acasă, și-au învățat părinții cum să o facă. Despre asta și vorbim, sustenabilitatea se educă. Ba mai mult, împreună cu Primăria Municipiului Chișinău, am lansat acest ghid, Mai puțină risipă, mai mult bine, care este primul ghid din Republica Moldova anti-risipă. Facem aceste investiții pentru că ne dorim o lume în care copiii au parte de condiții mai bune de educație. Acesta este proiectul Singur Acasă, pe care l-am lansat acum 2 ani, împreună cu Centrul de Teatru din Moldova,
care are ca beneficiari copii ai căror părinți au imigrat peste hotarele țării. Știm bine că situația imigrării este un punct sensibil pentru Republica Moldova. Însă noi punctele sensibile le îmbunătățim, nu le lăsăm să fie sensibile. Prin acest proiect, noi încurajăm tinerii ai căror părinți au imigrat să se exprime creativ. Emoțiile pe care le au să ne le spună nouă prin poezie, prin esee, prin artă. Astfel, noi am lansat și o carte de poezii și de eseuri. Am numit-o Eseuri și poezii de dor, pentru că despre asta, de fapt, vorbim. Și, în primul rând, copiii care au participat la acest proiect au avut posibilitatea să ne povestească ei despre ce simt, să se exprime creativ. În al doilea rând, această carte, deja ediția a doua, poate fi citită de oricine, să înțeleagă, să se educe despre acest fenomen. Nu în ultimul rând, investim pentru că ne dorim o lume în care toți reduc, reutilizează și reciclează. Îmi place că la acest forum toate sălile au câte un punct comun. Păi să știți că partea ecologică ar putea fi, cred că, implementată la oricare dintre prezentări. Și acesta este un proiect prin care, iarăși, am educat să fim sustenabili, să fim responsabili. Este proiectul Implicare prin reciclare. Alături de ONG-ul Ave Moldova, deja pentru a treia ediție în acest an, ediția a treia se apropie de final, avem ca beneficiari copilași super creativi care ne povestesc ce înseamnă pentru ei o lume mai sustenabilă, o lume în care și-ar dori să trăiască mâine. Proiectul Implicare prin reciclare conține și elementul de concurs de desene. Concursul se numește 3R, Reduce, Reuse, Recycle, și prin acest concurs noi îndemânăm să ne povestească ce înseamnă o lume sustenabilă. Aceste picturi pe care noi le primim de la ei sunt jurizate, iar apoi expuse în magazinele Kaufland, unde atât locatarii cât și clienții, printr-un QR cod, pot vota pentru desenul lor preferat. Iarăși, dacă deșghiocăm puțin acest proiect, aici învață copiii să fie creativi. Aici învață părinții să-i încurajeze pe copii să fie creativi, să aplice la proiecte, să-și vadă de mici copii de viitorul lor. Învață clienții noștri ce înseamnă implicarea prin reciclare, cum ei pot fi responsabili de fapt și învățăm și noi câți copii creativi noi avem în țară și cum putem afla viziunea lor prin artă, pentru că arta o poți vedea în multe moduri. Și ne-e interesant ce gândește generația tânără despre viitorul reciclării. Dar, desigur, noi investim, noi lucrăm zi de zi, pentru că credem într-o lume în care implicarea fiecărui dintre noi face diferența. Credem într-o lume în care businessul devine treptat sustenabil, devine responsabil, în care noi investim în educație nu pentru că așa se cere de la noi, dar pentru că noi ne dorim să o facem. Vă mulțumesc mult! Thank you very much. So it's a kind of social responsibility of your company, yeah, doing It this? is, yes. Great. When local policymakers, when municipal leaders decide to develop learning city, of course, one of the main challenges is how to unite different efforts of different actors and players. And the example now from Chișinău, it's exactly what you mentioned, that you coordinated activities with Primaria. So these are the concrete steps how a municipality, city hall, could coordinate different efforts and involve stakeholders in promotion of learning. Dear colleagues, dear friends, colleagues in the sense that we are all learners. I'm also a learner, you are also learners, so we are colleagues in this sense. We can afford now a short period of questions and answers. If the time will not be enough, by the end of the day, we will have a longer session for questions and answers, around half an hour. But please raise your hands, show me your interest, and we can offer you opportunity to ask questions to distinguished speakers or to organizers. Go ahead. Are there any questions? In any of language? I have a question then. Mr. Bridge, you mentioned that your offers are free of charge.
Yes. How you manage this? How you fund your work? Impressive work. Right. So we have a variety of different donors and different actors that help implement. So in each country, we find local partners who are willing to support something like TUMO. And this can be private sector, for example, social responsibility, much like hers, people with entrepreneurs or companies with social orientations, or it can be government actors. So for example, the KfW Development Bank is a major donor in Germany. As well as the state of California is our major and single donor in California. And oftentimes it's a mix on one center as well. For example, it won't simply be one actor. It can be a mix between government actors and corporate or private actors coming together to fund them. Right. Even if children or young people are coming from wealthy families, even in this case, education is free of charge. Exactly, and that's what we love to have as well, is to have all kinds of students working side by side, talking to each other and being together. So we always use the example that there's kids coming after school that are dropped off by drivers in a Mercedes, and there's also kids that are walking or taking the bus, and we free of charge for everybody. So that's really the crucial point of what TUMO is. Thank you. Any questions? Yes, please. Wait a minute, please. Please name yourself and to whom is addressed your question. Merci beaucoup et en respectant les natifs. Sorry, I appreciate that you speak French, but it will be difficult for everyone else to understand. Bine, atunci vorbesc în limba română. Română, ok. Bine. Deci eu sunt una din acele persoane care au văzut TUMO cu adevărat în Armenia. Eu l-am văzut pe cât este de real să avem așa un centru în Moldova. Yeah. The question was what is the probability or what is the chance that you will open something similar in Moldova? Got it. Sure. So Mayor Ceban visited our Yerevan headquarters, and he also loved TUMO and expressed his willingness to open a TUMO. So it's a matter of finding the right actors, the right partners, someone who would be willing to fund something like TUMO, so whether that's the local government, federal government, or some private companies, maybe an IT company. So that would be the first step. So there's 3 basic steps, is finding the person who's willing to fund it. Second would be finding a space for it, so a nice building in Chișinău. And then third, hiring a local team, so local coaches, local workshop leaders, and getting the ball rolling. But we would definitely love to see that. Я также хочу сказать, что я по-русски тоже, поэтому если что, можно спросить по-русски. Great. So in the break you can ask Mr. Brits also in Russian. We have another question here. Yeah, I think we can afford question in Russian. Такая небольшая негласная проблема, не знаю, проблема это или просто вопрос. В школах, между школой и родителями. Если ребенок себя плохо ведет в школе, почему-то у родителей претензия, что учителя неправильно воспитывают, неправильно учат. Или учителя, наоборот, имеют претензию к родителям, что родители дома плохо воспитывали этого ребенка. Кому адресован ваш Есть ли вопрос? у вас такая проблема и как вы ее решаете? Пытаетесь ли вы объединить родителей и учителей в решении этой проблемы? Кому адресован вопрос? Всем понемножку. Всем 2 минуты каждому. So the question is, in Moldova we have a problem or a challenge that when a child is not behaving well, the parents give responsibility to teachers and vice versa. So is something similar existing in your cases? The question is addressed to all of you. And if yes, if something similar is existing is also in your context, how you deal with the challenge? It's a big challenge, in fact, because you know our own history from the French Revolution, and it's a very important step. That's the parents are not really the parents. The state give the ability to the parents to be parents, and that's our own history. So now we have to change, really to change the course of these political projects, in fact, from the revolution. And so, sure, for 1,000 ships, 1,000 forms is a part of these moving
And because we need absolutely to restore, and even for you, I suppose, to restore the place of parents because they are the first educators of their children. They are the first. And so, yeah, that's a long trip, but there is now maybe from the 70s in France, we begin to change, progress. Yeah. Anyone else? Do you want to add anything? Sure, I can make a few points. So we really heavily involve students in the parents. We heavily involve parents in the process, in the curriculum. The first month of a student's time in TUMO, their parents get to come for the orientation. They get to see what is TUMO, see what their students are working on. And as well as at the end of the workshops or learning labs, the students get to present, and they get to present to their parents, which is really cool. So we heavily involve the students, and as well as we have this idea of walk-away pedagogy, so we really don't have these problems because if a student is misbehaving or they don't want to be there, they don't have to be there. So that helps get rid of that as well. Thank you. Mr. Benko? For Kaufland, we're not really a school, but I can tell you that in our projects, for example, teachers and parents, they always work along because our main target for our CSR project, as I mentioned, are children. So we would need both from the school, the idea is coming into the family, and the parents kind of allow and encourage kids to participate. So in our case, they are more likely to get along rather than blame each other on anything. And I do believe that such projects actually unite families and schools because ultimately our main goal is for the kids to grow up creative and into a better world. So maybe these projects are the key to unite them. Thank you very much. In Germany, in Germany we say almost the same. It's a joint responsibility of school and parents. So it's not we have not to use the language of blame and so on. So it should be a shared responsibility. Any other questions? Coming back to your question regarding TUMO and the opportunity to establish something similar to TUMO in Chișinău. In the afternoon, after the break, we will have some local speakers with amazing initiatives. They are already offering tech education or IT education in Chișinău, in Moldova. Unfortunately, most of them are not free of charge, but some offers are already existing. So any additional questions, please? Yes, Lene Anderson. First, a brief comment on the misbehaving children. It's almost as if we design school systems to do the opposite of what children want. So if we were to design schools for people not to learn anything, they would look the way that they do today. But I would like to ask a question regarding the TUMO box. What is in it? Yes, great question. So the TUMO box, it's a shipping container, repurposed shipping container, and inside of it are 16 iMacs, so it's very similar to a TUMO workshop room. So the students can go there, do their self-learning there. There will be 2 coaches at any given time. The coaches are the ones that walk around during the self-learning, answer any questions if there's any questions, and so these are 16 students at one session, and they can serve up to 400 students per week in the box. And since it's a box, it's super easy to deploy. If they want a bigger one, we could put 2 together, 3 together. So that's the TUMO box initiative, and we have many in Armenia, which it's hard because there's no sea in Armenia, there's no ocean in Armenia, but we can still make it happen. So it's easier in other countries as well, where there is a water port or a country nearby with a port to the sea. Thank you very much. Thank you for sharing your experiences. Dear friends, our session is almost over. At 3 o'clock, after 1 hour, we will meet again in this room. Allow me to thank again to our distinguished speakers for sharing the great experiences. I hope Chișinău and we all will learn a little bit from you. In the afternoon session, we will have again a variety of speakers, many from Moldova, but also international speakers from Greece, from France. So you are invited to join again in the same room. And now enjoy the break. Thank you very much.
pentru Belarus, Ucraina și Moldova al DVV Internațional. Pentru a modera panelul, Oraș care învață. Bună ziua, good afternoon. Colleagues, friends, please sit down. Let's close the door and let's start. Welcome to the second session on learning cities. We will have, again, very interesting speakers. We will have 5 presentations, 2 foreign guests and 3 presentations from Moldova. Today morning we were talking about learning cities and about UNESCO network of learning cities. 2 our speakers are representing learning communities and learning municipalities, members of the UNESCO network. It is my pleasure to invite to the stage, and I would invite all guests to come front and take seats, Mr. Timoleon Pietris, please. Ms. Victoria Belouz, Mr. McAuliffe, William McAuliffe, Irina Oriol, Miss Irina Oriol, please. And last but not least, Dumitru Gangaluk, please, welcome. I didn't introduce the guests because I will do it now. Welcome. Thank you for your readiness to be part of this panel. I'm delighted to introduce you to our audience. We will start with Timoleon Pietris. No, please remain sitting. I will invite you to the microphone. Before, I would like to say some words about you, if you don't mind. So, Mr. Pietris is youngest deputy mayor in the history of his municipality. I think it deserves applause. Thank you very much. He is responsible for tourism, and he comes from Greece, from the city of Corinth. It's a nice historical city. Near from Athens, 50 minutes. Great. Yeah. And how much time you need to at Athens? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Okay. 1 hour. Okay. And you are going to speak about the experience of your city, learning city, and especially how you use tourism in the context of learning. Of course. The floor is yours, please. Good afternoon, and welcome to the presentation of Corinth City on Forum Social Urban Chișinău. We are excited to share with you today the importance of creating vibrant and inclusive learning communities and how cities can play a critical role in fostering lifelong learning. So, let's dive in and explore together how we can build a brighter future of ourselves and our communities through learning. Okay.
The municipality of Corinth You can look on is the gateway to mythical Peloponnese with a population of 60,000 inhabitants. It is a city with a strong historical, archaeological, and cultural heritage, with a unique folklore, tradition, and significant natural landmarks. It is remarkable cultural and natural resources constitute significant comparative advantages that make it an ideal field for designing a truly innovative policy of tourism development. The region guards a unique treasure in the world. The municipality of Corinth has archaeological sites, such as those of ancient Corinth, ancient port of Kechries and Lechio, among others. It also has a rare wealth of Byzantine and post-Byzantine architecture, churches, castles, towers, residential complexes, 2 museums, Archaeological Museum of Ancient Corinth and Folklore Museum of Corinth, and thematic areas of exceptional natural beauty, Kokosi wetland and ancient port of Lechion, natural landmarks and paleological and historical value, Jalika forest in Sofiko, and the hot springs of Orea Eleni. Finally, there are organized beaches with crystal clear waters and picturesque ports that offer opportunities for sea sports and excursion in the surrounding areas. The fortress of Acro Corinth is included in the Natura 2000 network. In addition, significant festivals are organized every year. The municipality of Corinth has great potential for developing cultural, religious, alternative tourism. We developed the collaborative teams. We exchanged ideas for organizational plans. We unified research programs and the strategic promotion of cultural spaces with other regions within and outside the borders, learning cities. We also collaborated with associations, schools, learning cities, hybrid, international, and domestic seminars and conferences among stakeholders. The cultural, historical, and religious heritage of the city of Corinth has been promoted and showcased throughout the geographic area of the municipality by starting the creation of a route based on the Homeric epics, on the mythology, and investigate information about the region in terms of the winemaking, the way of life, and the traditions. In addition, there is a plan on development of a large network of trails, 124 kilometers of hiking trails. Furthermore, the marketing scene includes connecting cultural roots with gastronomic and culinary experiences, connecting cultural and religious tourism with ecotourism, gentle sports activities, and showcasing the natural environment that holds cultural interest, as the natural wealth of the mountains blends with archaeological and historical sites and the mythology of the region. Logo, site, and social media creating, TV, radio, metro, and train advertising, interviews to journalists, wide-ranging television channels, Blue Flag program and Loop project participation, brochures publication containing tourist info in 6 languages, tourist application in 2 languages, tourist info kiosk at ancient Corinth, cooperation with travel agencies from the US, Europe, and more. Promotional fun trips in the municipality of Corinth, promoting videos on the YouTube, providing a broader cultural and historical context of the destination. Regarding educational and experiential activities and discerning tourists, the agenda comprises the highlighting of the destination, cultural heritage, as many traditional
festivals dedicated to Orthodox saints take place in the mountainous settlements. Moreover, events are organized on anniversaries such as the Greek War of Independence in 1821. There are also collaborative actions and partnerships between archaeological and historical sites with a focus on Mycenaean civilization, the Roman era, and the Greek Revolution of 1821, aiming to connect visitors with Greek history. Corinth is a destination with a rich history, offering a cultural journey, an adventure in nature, a stroll through picturesque harbors, and unique villages with their special history and cuisine. It's also here for you to discover and collect unique experiences that will become everlasting memories. Thank you very much. And if you want, I have a nice gift for you to show you our spot for this summer. Okay. Are you ready? Yep. Okay. So. It's my land, Corinthos. It's far. 50 minutes from Athens. Come for lunch. Κόπιασε. Thank you very much. Mr. Petris, thank you very much. It's amazing sport, and I think we all became a big desire to travel to Corinth. I know that Mr. Petris will leave us soon because he has important meetings in the at the city hall. So if you have any questions now, especially to him, you are welcome to ask him. Raise your hands and ask. Sorry? With the mayor. With the mayor, yeah. Mr. Ceban. It is not the case now, but you can stay here and maybe later we will have some questions to you. All of us who think about the learning cities and who deal with technologies, with devices, with learning platforms, think that, okay, I'm using this, but somehow I do not feel myself comfortable to start introducing these devices, platforms, and apps in the learning process with pupils, with school children, and with adults, if we work with adults. But there are really successful cases where technologies were introduced in classes. And our next speaker will tell us about these cases. Victoria Belaus is a director of National Center for Digital Innovations in Education. Ms. Belaus, the floor is yours, and we are curious about your experience. Thank you very much, Levan. Onorată asistență, și îmi permit să mă adresez dumneavoastră mult stimată comunitate, pentru că văd printre dumneavoastră fețe de profesori și unii cu care chiar am interacționat. Mă bucur foarte mult să am ocazia să reprezint astăzi Centrul Clasa Viitorului, acolo unde ne desfășurăm activitatea. Da, într-adevăr, tehnologiile sunt acele pe care le utilizăm noi la clasă și le promovăm în calitate de, să zicem așa, key point sau punctul cel mai important pe care profesorii să și-l aibă în vizor când sunt în fața elevilor. Și de aceea aș vrea să merg pe prezentare puțin despre Centrul Clasa Viitorului, despre ideea, cum a apărut el și ulterior vom merge și la tehnologii. Proiectul nostru vine încă din 2017, atunci când l-am împrumutat din Bruxelles, din Belgia,
ca să replicăm în școlile generale din țară de la noi și să putem oferi profesorilor o altă viziune, alte modalități de predare, iar elevilor posibilități de a învăța din metode noi, din echipamente, din tehnologii și într-un mediu mai plăcut, design și tot felul de mobilier flexibil. Atunci, acest lucru a fost foarte benefic și s-au adunat mai multe instituții, inclusiv Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pe vremea aceea, inclusiv Universitatea de Stat, Pedagogică de Stat Ion Creangă și, bineînțeles, fondatorii de bază și partenerii noștri, pe atunci proiectul de competitivitate finanțat de USAID, Suedia și UK și Fundația Orange Moldova. Și iată așa, încetul cu încetul, au apărut câte 10, câte 12, câte 20 de școli în primii câțiva ani, promovând astfel conceptul inovator de educație digitală, așa încât să combinăm și spațiul de învățare flexibil și tehnologiile. Da, elementele de succes nu sunt întotdeauna numai mobilierul frumos și tehnologiile de ultimă generație, dar bineînțeles sunt oamenii sau profesorii, cei care îmbină de multe ori elementele succesului într-un tot întreg din mai multe componente. Adică profesorii trebuie să fie cu viziunile noi, digitalizați, mediul atractiv și tehnologiile, bineînțeles. Aceste 4 ar fi, plus educația modernă, acestea ar fi elementele cheie pe care noi le îmbrățișăm. Ziceam mai devreme că în 2017 au fost deschise primele școli în țară la noi, după care, când venea vorba ca profesorii să fie instruiți sau să poată să utilizeze tehnologiile, că tot se făcea reparație, se aduceau tehnologii, se punea și mobilier nou totul, dar profesorii aveau nevoie de multă instruire și de multă, să zicem așa, ghidare în utilizarea tehnologiilor. Și iată, atunci a apărut ideea de a deschide un centru în Chișinău, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație. Aici pe slide vedeți că avem 62 de școli la momentul dat în țară, le vedeți poziționate în raioanele de pe harta țării noastre. Atunci când prima ediție pilot a apărut în 2017, chiar la momentul dat suntem într-o perioadă de concurs cu alte 40 de școli pe care urmează să le îmbrățișăm sau să le invităm în familia noastră, de aceea mai târziu vă povestesc. Vă invit să aplicați și să participați. Așa și tehnologiile, bineînțeles că duc cumva la anumite activități și respectiv competiții. Și bineînțeles că una dintre cele mai mari interes sau cel mai mare interes manifestat în tehnologie ar fi spre robotică, orientarea spre robotică atât a elevilor cât și a profesorilor. Și așa au apărut 210 de cluburi de robotică sau biblioteci, școli sau biblioteci care au cluburi de robotică, școlile noastre 62, ne mândrim, bineînțeles, cu aceste peste 40 de tipuri de tehnologii pe care le avem la centru. Mă gândeam, apropo, astăzi ziceam și în culise lui Levan și Irinei, zic, aș fi vrut tare să aduc vreo tehnologie, să o vedeți dumneavoastră pe viu, fie că ochelari VR sau ceva, makey sau vreun roboțel, ca să îl prezint, dar pe urmă m-am gândit că sunt niște chestii tehnice care trebuie să fie implicate și trag de timp, însă pe urmă m-am gândit că poate ar fi cazul să vă invit pe dumneavoastră, pe toți aici, să veniți înșivă la noi la centru să le testați și să le vedeți, așa cum obișnuim să facem de multe ori ziua ușilor deschise, și putem să vă întâmpinăm sau să vă avem ca oaspeți oricând, ca să le testați. Deci tehnologiile sunt fie că sunt ochelari VR sau ozoboți de câteva feluri, microcalculatoare, senzori, laboratoare digitale, microscoape digitale. Acum, recent, ne-am întors cu colegii de la expoziția internațională din Londra, BET, unde am văzut ultimele tehnologii de generație nouă și pe care probabil, cel mai mult probabil, pe unele dintre ele o să încercăm să le aducem în țară pentru testare și pentru implementare în școli. Deci noi ținem pulsul pe aceste tehnologii noi care apar.
Da, mai avem o cifră frumoasă de care ne mândrim. Peste 75% din cadrele didactice din Republica Moldova au fost instruite în cadrul programelor noastre de la centru și peste 40.000 de tineri au beneficiat de toate instruirile și și-au consolidat și au ridicat competențele STEM, printre care mai mult de 35% sunt fete, lucru care pe noi ne bucură că interesul spre tehnologii se manifestă și la fete. Iată, asta este un model, vedeți aici pe poze, doar un simplu exemplu, poate nu sunt cele mai calitative poze, dar precis simțiți, sesizați dumneavoastră ce a fost și ce este acum. Este o școală de-a clasei viitorului din Ștefănești, cu mobilier vechi, amplasat standard și acum copiii pot beneficia de mobilier și de tehnologii noi, să-și organizeze profesorii lecțiile și să-și împartă clasa în tot felul de grupuri pe activități. Asta este doar un simplu model, doar unul singur, că nu le putem pune pe toate 62, dacă vreți, studiați site-ul nostru și o să le vedeți acolo pe mai multe. Avem în toată țara. Da, ziceam mai devreme că atunci când au fost deschise unele școli a apărut și necesitatea pentru a-i instrui pe profesori și pentru a le ajuta, a-i ghida să utilizeze calitativ tehnologiile la clasă și atunci a apărut ideea să fie inaugurat, inițiat acest Centru Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului, care a fost deschis în incinta Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, că nu se putea în altă parte, bineînțeles că pedagogia trebuie să fie la ea acasă, și a fost inaugurat pe 19 aprilie 2019, acum recent am împlinit 4 ani, prin investiția comună a partenerilor. Îi vedeți mai jos, logo-urile Ministerului Educației, USAID, UK, Suedia, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și Fundația Orange Moldova. Avem la clasa viitorului 13 programe de formare continuă, dintre care 7 sunt acreditate la ANACEC. Avem peste 500 de profesori din școli din rețeaua noastră care utilizează tehnologiile sau au fost instruiți în utilizarea tehnologiilor și a designului tipic clasa viitorului. Și tot peste 500 de profesori instruiți în baza programelor centrului. Mai avem 3 ediții ale Programului Național de Alfabetizare Digitală, care a fost implementat de către noi la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării din 2020, 2021, 2022. Presupunem și așteptăm confirmări anul acesta să avem etapa a 4-a pentru profesorii de nivel avansat. În acești ani am avut peste 25 de profesori din școala generală care au absolvit instruirile de formare continuă și peste 10.000 de profesori sau educatori de grădinițe din învățământul preșcolar. Da, ne mândrim și cu cei 35 de ambasadori digitali ai clasei viitorului, profesorii cei mai dedicați, cei mai activi, care participă la concursul Profesorul Ambasador Digital, pe care îl desfășurăm anual și care participă nu pur și simplu așa, dar cu programele lor de scurtă, de lungă durată, cu programe de lecții pe care noi le postăm pe site-ul nostru și le punem la dispoziție publicului larg și altor profesori. Ziceam mai devreme că avem peste 40 de tipuri de tehnologii și echipamente digitale la clasa viitorului și ziceam că puteți să veniți să le testați. Noi organizăm odată într-o perioadă de 2 luni plus minus ziua ușilor deschise pentru toată lumea. Puteți să vedeți anunțurile pe site-ul nostru sau pe pagina noastră de Facebook, dar eventual pentru o solicitare individuală a vreunei școli care ar dori să vină la clasa viitorului să cerceteze echipamentele și să se familiarizeze cu ele, putem să vă primim întotdeauna. Observați aici pe imagine tinerii noștri sau copiii care cel mai des sunt cointeresați în tehnologii, cu microscopul digital, cu dronele educaționale și alte tehnologii.
cu care, apropo, și în clasele primare este un mare interes în ultima vreme pentru tehnologii, deoarece cu ele se învață mai ușor, copiii mai ușor pot învăța să-și exprime gândurile cu aceiași ozoboți, de exemplu, sau cu tehnologia Makey, cu ajutorul cărora ei își pot singuri pune la creativitatea în lucru. Da, mai vedeți aici și alte poze din activitățile noastre. Ziceam mai devreme că suntem implementatorii Programului Național de Robotică Educațională și acele peste 200 sau 210 de instituții care au câte un club de robotică în țară participă la instruirile, la concursurile noastre de First Lego League, de exemplu, unul dintre care va avea loc luna aceasta pe data de 20 și 28 mai în 2 ediții, First Lego League Explore, pentru copiii din clasele primare. Acest program a fost pilotat în 2014 și de ultimii 2 ani suntem noi implementatorii lui. Aici aveți echipele care în anii anteriori au câștigat și aurul mondial de la competiția First Global Challenge din Dubai în 2019, iar în 2022 aurul pentru inginerie din Geneva. Da, despre First Lego League am zis. Altă activitate foarte interesantă pe care, cu ajutorul donatorilor noștri și cu ajutorul partenerilor noștri, o implementăm la moment, este internet gigabit în școala ta, adică partenerii și-au pus împreună interesul și Orange Moldova și Starnet și USAID, Suedia, UK și prin proiectul Tehnologiile Viitorului, ca să aducem internet gratuit în școli de capacitate mare, internet gigabit. Și noi suntem implementatori, la momentul dat avem puține școli, pentru că ține de partea tehnică de instalări și de tot restul, dar ne propunem cât de curând să putem acoperi un număr mult mai mare, poate până la 100 de școli. Acestea sunt niște cifre pe care le-am vorbit mai devreme de la Programul Național de Alfabetizare Digitală sau profesorii care au participat la instruirile noastre atât pe instrumentele Google, pentru că noi suntem într-un memorandum de colaborare cu gigantul Google, care a oferit în anul 2020 țării noastre 300.000 de conturi de Google Workspace for Education și aceste conturi noi le-am oferit în programele noastre profesorilor cu care am desfășurat programul. De aceea și noi, instrumentele pe care sau instruirile pe care le predăm în acest program sunt în baza instrumentelor Google. Și ziceam că au fost peste 20.000 de profesori, dar calculul final este 26 și un pic, așa din mai mulți ani, care au fost instruiți în instrumentele Google Workspace pentru educație. Asta constituie sub 75% din profesori. O altă activitate pe care noi o desfășurăm aici, la Centrul Clasa Viitorului, doar în Chișinău, este Tabăra Viitorului. Vedeți aici niște poze din 2 ediții, 2021 și 2022, atunci când i-am avut ca oaspeți pe copiii refugiați din Ucraina și donatorii noștri, în special Fundația Orange Moldova, ne-au ajutat să putem acomoda și instrui și relaxa, să spunem așa, peste 150 de copii în perioadă de 2 luni. Mai avem o altă activitate foarte interesantă care se numește podcastul Treci la tablă, probabil pe el îl mai puteți urmări și pe YouTube. Aici pe imagine îl vedeți aș zice eu, într-o fotografie, da? Pe colegul meu, Alex Leahu, care este protagonistul acestui podcast, alias Barba Albastră, sau profesorul de matematică care și-a vopsit barba când a pus rămășa cu elevii. Și el este colegul nostru, profesor de matematică informatică și mai nou trainer pe robotică. Chiar în momentul de față se află și el într-o prezentare în Arad, la o conferință la Universitatea din Arad, iar eu am rămas aici să-l reprezint și de multe ori el invită la aceste podcasturi profesori, publicul cointeresat de domeniul de educație și tehnologii sau digitalizare. Deci, încă o activitate frumoasă pe care o desfășurăm la centru. În general, ca să conchid așa și să închei, aș vrea să vă invit să studiați sau să cercetați cât de puțin, măcar pagina noastră, Clasa Viitorului, și pagina de Facebook a Clasei Viitorului,
unde puteți să vedeți mai multă informație despre noi. Programe de formare continuă pentru profesori, programe sau proiecte ale profesorilor din școala generală oferite publicului larg și tot felul de concursuri, activități pe care le desfășurăm noi la centru. Puteți să veniți sau să ne contactați ca să ne faceți o vizită, să împrumutați aceste bune practici, indiferent dacă, de exemplu, în școala dumneavoastră sunt mai puțini copii și să zicem că n-ar putea să treacă concursul la momentul dat pentru a obține donațiile și posibilitățile donatorilor, însă noi vă putem absolut gratuit consulta pe proiect, pe design, pe tehnologii și pe expertiza noastră. Așa că vă invit cu mult drag la Centrul Clasa Viitorului. Vă mulțumesc pentru atenție. Dear Victoria, thank you very much. It's impressive, your work. It's important work. I think we have in the audience a number of teachers. They are, I know about it, and they will use your invitation and will come to you and try your equipment. In microphone? You should find theirs? Yeah. Great, so there is an invitation, use it. Our next speaker comes from Ireland, from the second biggest city of Ireland, it's the city of Cork. I met the gentleman, I think 3 or 4 years ago in one country of the region, and already at that time I was impressed how far-looking is the city of Cork in developing learning city, because they started not as Corinth or Chișinău in 2020, but already 2002, the first blueprint was elaborated, and one of the goals of this document was to create learning city. And imagine, when we speak about the learning city, and we mean lifelong learning for all, but longest period in our life is adulthood. So it means that we should support also adults in continuous learning. And Mr. William McAuliffe will tell us how in the city of Cork they do also adult learning. By the way, he is the co-chair of the Committee on Learning City in the Cork and chair of the Learning Festival of the city. Thank you. Thank you. I've got to see you first. I'm delighted to be here. And again, we met many years ago in Vibetsk, and it's been very interesting time there. And I think I have 10 minutes, and I'm going to stick to it and take off from there, if I get this going. That's where we are, out on the western seafront. You can see passing over all the other countries, and Cork is in the southern part. You can see in the very corner of Ireland, down south, just on the coast. It's a city, if I get this going, I'll be doing very well. Yeah, population 210,000, small enough. It's a UNESCO Learning City since 2015, and we hosted, even though the size is very small, the UNESCO International Conference in 2017. The previous cities were places like Shanghai, Mexico, pretty large in comparison to Cork. Key challenges for us is that there really is no blueprint. There is no map. And that's important. I don't think we should try to follow anybody else. It's your city. You try to do it your way with your people. It's complex at times because you're dealing with different organizations. And then organizations are silos. Quite often you have a Department of Health, a Department of Education, a council, all operating separately and maybe at times not talking to each other. And that can be a challenge all of its own. And then lastly, no one organisation can really do it on their own. So Cork, as a city of learning, is very conscious of creating a culture of learning. And that's for all people. And it's for all forms of education. I hear there are lots of teachers here. I happen to be one myself, but I'm retired, but I'm doing part-time work in different areas of education. And I think we need to stress that it's formal, non-formal, and informal. It's not just classroom-based by any means.
And I think there's a lot of learning for all of us in that. And again, even the use of education, I think we've tried to change that more into learning as opposed to just education. One of our key points, and this picture shows it there, was in our international conference in 2017, global goals but local actions. And that's where the action really is. And the 4 people together with their arms up in the air is a symbolic shot at that conference of key leaders in Cork collaborating and working with each other. And that breaks down a lot of the silos. Now, through policies, and I'll get to that in a moment, the lifelong learning partnership projects. I think a learning city is what a learning city does. And we can talk all day, but unless you can see and live a learning city, it doesn't make much sense. One of our key aspects of a learning city is a lifelong learning festival. And going back to 2002, this is where the whole thing started, from a simple idea in a council policy where a suggestion was to start a learning festival. And this was a very simple idea where the motto was to celebrate learning, participate in learning, and investigate learning. And I think a key word for us was to celebrate learning, because it's not a word we often associate with learning. So, again, all the events are free for this festival, and we have around 10,000 engaging 15,000 citizens throughout a week of free activities. If I could give you a short clip of what the festival entails and what it looks like in reality. Could we show the video? Thank you. I think these are all clips taken from a week of the festival. And it just gives you the variety of things that happen over that time. But also, all these events are from organisations and community groups and people who are working in the city anyway. All these events are going on week after week. We mightn't just hear about them. And the festival is an opportunity to bring them together, to showcase their work to other groups in the city and share what they're actually doing. That's just more clips of it there. One of the key points behind all of this is that 4 lead partners, as I suggested already, and they have signed a memorandum of understanding which focuses on learning for all, promoting inclusion, prosperity and sustainability. And it's also
built on the Cork City Declaration adopted by the Beijing Declaration in 2014. It ties us in with the international policies and practices. Another part of our learning city in Cork is what's called learning neighbourhoods. And this is like dividing the city into smaller sections where people within a neighbourhood come together and they work as a little unit in figuring out what they want their neighbourhood to look like. It means they can collaborate with each other, quite often in communities and in neighbourhoods. Again, they can work in silos. In small areas of the city, people don't know what's happening right next door. And this learning neighbourhood idea helps to facilitate bringing people together to be able to work more closely with each other. And the key points of it are, it's community-led, it's public engagement, it's local people doing it for themselves. I'd also like to stress, a lot of these things don't cost anything. They're already happening. But it's the coordination of them within a city and within a neighbourhood. And it's facilitating what's already happening. An event that we discovered during the COVID, when we couldn't have a festival, was that we decided we'd celebrate lifelong learning in the city by having an award ceremony. And this meant bringing different groups. We had 10 categories from the cradle to the grave, where we invited people to submit what they see, what they celebrate in learning in the city. And we had quite a lot of applicants, and we've had 3 successful years of running Learning City Awards. This is a complicated slide, really. I won't concentrate on it. It just gives you an idea from the centre of a learning city what has evolved over the last 18, 19 years. There's the learning workplace, the learning neighbourhoods, the learning festival. There's lots of little things have spawned off from the idea of a festival going back 18, 19 years ago. We're very conscious of the Sustainable Development Goals, but we're also conscious, as it says here, that new thinking is required at this stage. And citizens must be empowered to anticipate and tackle constantly changing social, environmental, and economic challenges. And we've had a lot of those over the years, and they continue to happen. So we can't afford to go stale and just continue doing things as we always done them. A call to action with our UNESCO conference was focusing on green and healthy learning cities as well as inclusive learning cities. And then the policy documents are really important because they're always in the background. They can finance things, they can be the driving force, but the real work happens with the people in the city itself when they participate. We've also developed a leadership series on the development goals, bringing together leaders from cross-sectoral partners to explore and apply each of the learning goals. And that has proved to be quite important because the Learning City is the only area that is managing to bring different groups together in the city. While they all work independently, the Learning City is a broad concept, and so many groups buy into that, and it has facilitated a lot of further growth. Again, we've had a Learning for Wellbeing seminar in 2020, and this comes back to the whole idea of partnership. Since Cork developed its Learning City in the last number of years, we've also established some learning cities in other places in Ireland, in Dublin, in Limerick, and in the north of Ireland, Belfast and Derry. So this partnership has brought strength and unity together for the Irish network of learning cities. And then most recently, we've had a forum with the OECD last year where we had large attendance of high-powered people from across Europe looking at economic development. So again, the Learning City can act as that facilitator in your own city of making things happen and creating a better culture of learning for all. Thank you.
Thank you very much, Mr. McAuliffe. I have a couple of questions. I'm not sure if by the end we will have enough time to put questions, so allow me one question already now. When you are talking about the learning festivals, from the point of view of a city official, what is the goal? Why the city should promote a learning festival? Take another micro. Yeah, take another micro. Why should we promote one? Hard question. So, what is the hope? What will happen with learning festivals? Simply, when we started, we didn't know what we were starting, to be honest. We just thought it was a good idea to celebrate learning, celebrate it. And joy of learning and celebration. Associate. It started very small, just a 2-day simple festival where we were out beating the hedges, getting people to take part in it. But I think once people took part, after one and after the second year, definitely, we didn't have to go out calling on people. They recognized it for themselves, and they were part of a greater picture. So some of the smallest events that might happen on a weekly basis in the city might involve 10 or 20 people, might involve 100 people. They were now part of a larger scene in the city and were very happy to be part and recognized within that. So it meant they weren't just isolated doing their own little thing. They had a bigger platform to work from. And since then it has built and built so that now we have groups who are very anxious to be part of the festival. We don't have to go looking for them. Thank you very much. It's really important to celebrate learning and to invite people to make again new experience with education, because many of us had somehow negative experience in the school, and it's important to realize that not each experience should be similar and to experience new joy in the learning. Thank you very much, Mr. McAuliffe. Our next speaker is again a lady, and again a lady from technology sector, lady who is focused on the digital transformation in education. Can I say so? Absolutely. Absolutely. Irina Ariol, she is the voice of ICT sector of Moldova, represents ATIC, Moldovan Association of ICT Technology Companies, and represents almost 100 ICT companies and almost 9,000 employees of the sector. Well, let me correct you a little bit. Yeah, go ahead. It's around 100 companies and around 20,000 of employees. Impressive. The floor is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear guests, dear colleagues. Let me address to you like this. I hope all of you heard about the project I will present right now, but I think together we will make it very interesting as experience. Tech in Every School program is the largest and most impactful educational project in the Republic of Moldova. And the goal of this project is to equip students with the future skills, so in 5-10 years we can have professionals in our labor market getting all necessary hard and soft skills. And our mission is to cultivate these professionals jointly with you, because ATIC actually is trying to bring together education to private sector. So we are teaching what is required, and the labor market is ready to hire those graduates. You are preparing for the world, for their life, and to accomplish their dreams. Moldova is a small landlocked country. We do not have a lot of natural resources. We do not have mountains, we don't have seaside, but what we do have, we have human capital. We have talents in this room, we have talents in all the country, and I'm quite strongly can emphasize this because our experience have a lot of showcases, and today I will present some of them.
And what we're trying to do is to invest in education and human capital from the school. That's how we can ensure sustainable development of our country. Tech Will in Every School project is connected already 60% of high school in the country, but by 2024 we envisage to have 90% of high school connected to this project. So the majority of students studying in those institutions have opportunity to have this experience of learning future skills, future hard skills and future soft skills. And I will not afraid of the word meta skills. In the last 3 years, since we started the implementation, we have created actually a technical solution. It's an e-learning platform called techwill.online, and we developed 8 courses for future jobs. All courses studied in both in Romanian and Russian, and currently over 50,000 of students from our country passed through one of the courses. Each course comes with a set of customized materials. It means video lessons, quizzes, interactive exercises, which facilitates the learning process for students. And the content is developed by experts who are aware about last trends in the industry, in the technologies. So the information is provided to the students are up to date and what is required by labor market. So this we can say that we covered the most important part with the content. And the next part of the Tech Will in Every School program in the last 3 years, that's over 1,000 teachers have successfully participated in a summer training program, which is very complex and very comprehensive. The training courses for teachers are provided by experts from labor market, those experts who actually practice day by day and not just teaching this. So we can have this synergy between knowledge and practice, and what teachers get is actually solutions from the actual industry. Next step is mentorship program. Throughout the academic years, teachers weekly meet a mentor, the professional from the sector, who guide them on the way to provide the lessons to the students, with the upgraded information regarding content, regarding what kind of approaches can be applied, what kind of exercises can be used, and jointly decide what to do the best and how to provide the better quality for students. And if up until 2020, the most spread programming language used in the informatics lessons was Pascal. Very seldom we could find something different. After 2020, after Tech Will in Every School program was launched, the diversity of this programming language was absolutely completely different. And nowadays, students can learn C, C++, Python, Java, JavaScript, etc. Part of summer training program and mentorship program, teachers develop their own projects. They create their own portfolio, which means that they actually pass the same way they want to train their students. So teachers somehow are in the place of students. They also have trainings, and later on they have this guidance from the mentors, and they create their portfolio, they create projects, so they can learn from their experience how to fail, how to fix, how to improve, and so on. And this is a very valuable experience for every teacher, because the teacher doesn't tell about someone's story, but can share
her own experience, when she did, and how it was, what was the success. And what I would like also to emphasize, the importance of bringing the spirit of competition among students to make them being inspired by technologies. That's why we developed a competition called Tech1 Junior Ambassador, which is yearly organized. And this year, in this spring, we already had 3 editions in North, in Center and South. We had regional competitions. And on 17th of June, we will have at TechWill the national competition, and we kindly invite you to assist and to see what kind of projects students develop actually. And by year, the number of students participating in these competitions is growing. And you know who are judges? Actually professionals from IT companies, and sometimes they are amazed of successes the students have achieved through the elaboration of different projects. And that's why when I spoke about talents in this room, it means that talents of teachers being able to teach children to create something innovative, something which can be used by our society, by our communities, by our cities, municipalities. So, the students' interest towards TechWill Junior Ambassador has been increasing year by year, and now you can see that our students developed an artificial intelligence application, and it is called AgRoot Accessible Agriculture. What for is this application? This project comes up with a solution to mitigate agricultural problems which farmers face, and namely this bad harvest because of climate change, because of unpredictable weather. And what these students did, they collected all knowledge, all data from the internet. They put all the scientific data sets in the application, and together with the jointly with the geographical localization of Moldova. So they can forecast, for example, provide forecast of agricultural season. What kind of weather we can expect during this year. Another achievement that our students, received award at the South Korean competition of Icon for the developed mobile application called DTech. What does DTech? Actually, this mobile application helps identifying different wastes through pictures, videos, live photos, and so on. So via your mobile phones, via this application, so you can detect is this something recyclable or not? And that's how we can actually educate our children to be responsible for our planet and the environment we live in. So, this year, out of 213 students participating in the coding marathon, a part of TechWill Junior Ambassador competition, there were selected 25 students who later on participated in the winner of the District Olympic in informatics, and out of them 7 students reached the Republican Olympics at informatics. And here you can see one of the winners of this Olympics, who actually started studying IT through the TechWill in Every School project in his school. That's Pastika Jan Marius. So, after teachers and students' achievements, and I would like actually to tell you why I'm speaking in English to you.
Because nowadays we have a lot of programs. We are piloting one of the programs from OECD called Learning Pass, and we have an expert who came last August and had a training with the teachers and students. And you know, our students are very fluent in English, and I encourage all of you to learn English as well, because it becomes very popular, and if you want to have exchange experience with our peers from abroad, if we want to learn the most modern technologies, knowledge, approaches from the world, it's a way actually to improve and to have this freely communication with even those experts we have in this room as well. So let's continue. That was the reason I speak English. This was only message, yeah. Yeah. So I encourage you continue, because I assume many of you heard about TechWell in every school, right? Who knows? Cine știe despre TechWell în fiecare școală? Ridicați mâna. You see, there are a lot of people. That's why I encourage you, learn English step by step, because that's how we can grow together. And we have spoken about the content, we have spoken about capacity development for teachers, engagement of students, and of course it's important to mention about equipment for digital labs, creating those environment where students can somehow express themselves, they can create, they can develop their own projects and so on. And it should be very friendly. It should look differently. So far, we have opened 19 digital labs. This year, we intend to open 16 more, with modern furniture, licensed software, and high-performing equipment. One of the most important achievements of this year. On April 17th, Qatar Foundation announced the 12 finalists of the 2023 WISE Award, annual event which recognizes and promotes successful innovative projects aimed at addressing global education challenges. So TechWell in every school was selected among those 12. This is the greatest achievement we did together. These are our partners. We are partnering with the Ministry of Education, who is our partner in approving and validating curricula we develop, opening digital labs, and of course, it wouldn't be possible without our foreign partners, USA, Sweden, European Union, UNDP. And this month, on 16th of May, there will be organized second EdTech Forum in Cahul, and we kindly invite you to share all those successes we have gained during the year, so we can share them, we can discuss about them, and to see what we can do in the future. However, few more words, sorry. We have another very interesting project, Youth Maker Club. This project actually comes to top up the knowledge VET students, those who are studying at the vocational education and training institutions, to get some capacity, some skills, which they can somehow put together with the profession they learn at the VET institution. So far, we created 3 Youth Maker Clubs in Chișinău, Belt, and Cahul. It's already for second year we are implementing this project, creating a maker space, putting technologies together on different subjects, so students come and develop variety of devices they would need in their life, in their society, communities, for agriculture, because we had kind of hackathon on smart agriculture. So the courses we provide to the teachers, to the VET students, you can see them. And they're absolutely different from what they learn, because we have like students studying cooking, studying some sewing, absolutely different from tech. This is actually our achievement, because
Before, we had like students studying electricity with IT, energy, which are very connected to IT in technologies. And nowadays, we have students who have no experience with technologies, but okay, I'm very close. But they have courage to learn them. So, and besides workshops, we organize different events, and next Sunday we will have National Makeathon, and they will present their boats with radio control, and we will present them. And I would like actually to invite you to the next events, which will happen very soon. 10th of June, Chișinău Maker Fair. It's the technology festival which will be organized at TechWorld. You are all invited to see what kind of technologies are developed in the Republic of Moldova, what innovations are in this sense. 17th of June, TechWorld Junior Ambassador Finals, and also TechWorld Expo. Thank you very much, and I wish you all successes in what you are doing and pursuing in your professional career, growing new generation of people, of personalities, so they can take over the values we have now and continue with this spreading in the future. Thank you. Especially the success stories of young people which received awards and won competitions. Of course, I'm quite sure they will become a light in their fields of future, so in IT sector or something. But when we talk about the learning city, of course, we have to take care of the whole youth, not only the most intelligent ones, but about everyone. Not leave anyone behind. This is a main message for policymakers when they try to develop concepts like learning city. Irina was representing umbrella organization of ICT companies, but not only ICT companies are united under umbrella association. Also companies from the creative industry are united under umbrella association, and our next speaker represents from one part association of united umbrella association of companies of creative industries, but at the same time you are immersive director of experienced creative studio, Rift Studio. Yes. And yes. I have to read about it because it's something very new to unusual, me. Yeah, unusual. His company is creating immersive world. And if you are not aware what is immersive world, then think on Avatar movie. Avatar movie is exactly immersive world, and this gentleman is, together with his colleagues, is creating something similar. Could exist future without proper digital skills? No, and he's going to tell us why. Thank you very much. Hi everyone. I will switch my speech in Romanian to be more understandable and more relevant for my audience. So, Bold School, noi dezvoltăm nouă generație de oameni creativi și o să începem noi de la ce înseamnă a fi creativ. A fi creativ, a găsi soluții nestandarde la ceea ce deja noi știm, la problemele care deja există. Sper că aveți energie, dacă nu vă transmit un pic de energie de la mine, ca să vă înviorați așa, ca să fie multă putere în spate. Vorbind de spate, noi suntem o agenție de creație care din 2014 tot comunică și îmbină tehnologiile între ele ca să creeze noi experiențe, ca și cum ai fi într-un film sau într-o poveste pe care o citești chiar acum în carte sau vezi filmul sau ești într-un joc. Vorbim de jocuri și jocurile tot sunt create datorită industriei creative și programelor de programare care se predea la școală. Mulțumesc inițiativelor care sunt la momentul de față, anume așa o să crească Moldova, să arate ce posibilități avem noi mai mari. Vorbim despre ce potențial sau ce ar însemna o experiență imersivă. De exemplu, realitățile virtuale care combină lumea adevărată, tot este o experiență imersivă. Dacă vorbim despre un fotocorner mai deosebit, cum este jos, de exemplu, Chișinău Forum, poate fi unul digital în care tu stai și în spate, cum este ecranul respectiv, să se întâmple ceva, animații, conținut, care să-ți dea la ochi așa frumos, să vrei să postezi, nu doar să fie așa undeva pus ca diploma cei care înființăm noi universitatea. Vorbind de experiențele imersive, este și programarea de LED-tuburi. LED-tuburi sunt niște chiar luminițele care sunt de sus. Tot este o
profesii care trebuie să știi cum să le programezi. Este un limbaj de programare în softuri speciale. Tot face parte din experiența imersivă. Și chiar și aici noi vedem mai multe tehnologii unite, cum ar fi IoT, for IoT, adică noi avem Arduino, avem programare, avem design, toate unite împreună. Este o încăpere cu oglinzi și cu proiecții pe tavan. Atunci când tu te apropii, dacă vedeți pe mijloc este o păpădie, tu sufli în păpădie respectivă, în funcție de cât de tare tu ai suflat, luminițele se ridică sus pe tavan, ele generează conținut sus și se reflectă pe oglinzi. Asta este noua generație de experiențe pe care noi o creăm aici în Moldova. Apropo, tot ce ați văzut voi până acum au fost create de moldovenii noștri, de oameni care învață și studiază aceste profesii aici, în Moldova, dar exportă serviciile respective în străinătate. Așa, mergem mai departe. Sunt Dumitru, din 9 ani facem toate nebunile respective, pentru că lumea mă întreabă ce faci tu de mai exact și eu nu pot să explic într-un cuvânt, de asta mulțumesc la astfel de inițiative în care am măcar vreo 15 minute să povestesc toată istoria devenirii profesiei respective și asta înseamnă a fi director imersiv. Noi luăm tot ce ține din industria creativă, tot cel mai bun, tot ce e cel mai bun în industria IT, le combinăm împreună și creăm nouă generație și nouă industrie care la momentul de față este una cea mai rapidă în creștere. De exemplu, partea asta de event industry, noi facem parte din industria de evenimente și experiență, are deja o creștere de 2,5, nu o să vă dau multe cifre, 2,2 trilioane să ajungă de dolari în 2028. Adică încă e ca aici puțin și noi să ajungem la o evaluare de 2,2 trilioane de dolari. Mergem un pic mai ușor, o să vă spun despre școală, despre cum a apărut școala și care este DC-ul ăsta din spate. Noi când am început, în 2014, nimeni nici măcar nu știa de realitate augmentată sau de realitate virtuală. Noi am învățat singuri pe spatele nostru, nimeni nu vrea să facă share de cunoștință, nimeni nu vrea să spună nebunilor, voi nu mergeți în direcția corectă pentru că nu este ce faceți voi corect, vă trebuie să faceți așa cum vă spunem noi că este o experiență în spate. Și așa, din păcate, am ajuns că prin propria cheltuială, propriile greșeli să învățăm și să ajungem în direcția în care nouă ne trebuie. Adică noi am ajuns la clienții și la proiectele internaționale care le livrăm noi, că am avut proiecte și în Dubai, și în Casablanca, și în Tel Aviv, nu mai zic de SUA, pentru că este deja o piață super explorată în zona asta. Așa au apărut valorile noastre, care se învârt în jurul la 3 piloni super mari, de fapt sunt 4. Este creativitatea, sunt tehnologiile care le folosim noi, orice tehnologie nouă care apare, sunt inovațiile, la momentul de față folosim și inteligența artificială în creația noastră și nimic de art. Imersivitatea, nimic de art este un cuvânt unic. Știu că o să aflați foarte multe cuvinte noi azi, care e posibil și să o pună cu virgulă, să vedea, dar dacă eu să ajung să pun măcar un gram de interes la zona respectivă față de voi, misiunea mea de azi deja este împlinită. Așa că mergem să vă explicăm ce înseamnă nimic de art. Toate cuvintele este tehnologie, inovații, creativitate, este așa un cuvânt vag care trebuie neapărat să dăm Google sau să dăm indexa să înțelegem ce înseamnă. Pentru că ce poate fi o inovație? O inovație este și o roată. Prima roată inventată tot a fost inovație. Da, nu are nicio treabă cu tehnologie, dar este inovație. A fost abordare creativă a problemelor existente la momentul acela. Ce ar fi o inovație la momentul de față? Ar fi tehnologiile sau ar fi omul care inventează tehnologiile? Eu cred că ambele, pentru că așa noi ne dezvoltăm, așa noi creăm noi produse și noi servicii care explorează și care exploatează maximal piața. Cuvintele respective, cine le cunoaște, cine nu, ele și pentru mine câteodată par așa super strane, eu citesc digital, immersive, AR, VR, MR, câte încaruri de astea mai sunt. Ne mai vorbim de digital human sau de meta human sau de digital assets, dar tot e cu mult mai simplu. Tot ce vedeți voi în jurul vostru, tot ce știți voi deja, este pur și simplu digitalizat. Dacă sunt intrat un pic în esență, noi, același metahuman, este aceeași fotografie a noastră, dacă îți facem o fotografie și a da unui designer sau modelator 3D, este un cuvânt mai nou, el făcând modelul 3D a feței voastre, deja voi deveniți un avatar, un personaj din joc. Și asta este metahuman. Vorbind de digital assets, asta este fiecare element care voi îl uploadați în social media, în internet. Asta este un asset, un bun material digital pe care voi îl share-uiți cu comunitatea de pe tot globul pământesc digital. Deja de digital e acolo un pic mai greu, o să avem cursuri speciale pentru asta, inclusiv și pentru profesori, by the way, să facem traininguri.
Dar care este scopul la toată tehnologia respectivă, inovații, tot, este de a uni lumea digitală cu cea fizică. Închipuiți-vă că nu voi acum, dacă ați pus mâna pe scaunul de alături, de lângă voi, să începe toată camera să prindă lumini. Asta este o interacțiune în care noi din lumea fizică începem să interacționăm cu lumea digitală. Sau, de exemplu, când v-ați apăsat pe buton pe telefon, toate telefoanele au început să sune imediat. Tot asta este o conexiune a lumii fizică din cea digitală. Și asta este misiunea la inovațiile și la tehnologiile date. Dacă vorbesc repede, vă spuneți, pentru că pot să vorbesc și mai încet un pic, pentru că știu că eu când sunt așa, mai ales ce îmi place, dar eu ador ce fac, eu pot vorbi destul de repede. Bun, ce vreau să spun super important este că New Media nu este New Media Art. Noi în New Media Art folosim tot ce face parte din New Media. New Media asta sunt acele vlogging, arta, sunet, proiecții, animații, video, dar când adaugi la urmă un cuvânt așa, parcă nimeni nu știe ce artă până în final, că definiția la artă nimeni nu o cunoaște, am înțeles? Așa, ca să puteți să faceți poză. Dar când adunați sau adăugați la urmă cuvântul ăsta special art, deodată devine frumos, deodată devine nestandard și neobișnuit. Și asta este scopul la New Media Art, că noi să aducem frumos în viața noastră, pentru că în jur atâta se întâmplă, atâtea momente rele și mai puțin rele și mai puțin bune sau bune și cu artă noi facem viața noastră un pic mai frumoasă. Și ca atare asta și este scopul artei, ca viața noastră să devină mai frumoasă și mai dorită. Am trecut ușor peste ceea ce înseamnă New Media Art și conceptul lui toate lucrările, by the way, care să le vedeți voi aici, apropo, toate lucrările care le vedeți aici sunt lucrările făcute în Moldova sau în afara Moldovei, dar strict de moldoveni. Ca să știți cât de mândrie mare am eu față de toți moldovenii noștri și de noi toți. Mulțumesc mult! Un pic de cifre ca să înțelegeți de ce este important ca un consumator să treacă prin experiența respectivă imersivă, ca să parcurgă sau să înțeleagă mai mult produsul sau serviciu. Pentru că noi, ca oameni, suntem mai predispuși să cumpărăm ceva atunci când trăim emoțional sentimentul sau facem legătură cu produsul sau cu serviciul dat. Și atunci, asta ar fi noi modalități prin care brandurile sau companiile sau consumatorii finali poate să interacționeze cu produsul său. Ce asta înseamnă pentru branduri? Asta înseamnă o nouă piață de desfacere în care tu poți folosești talentele creative și IT pentru a crea noi experiențe. Și atunci stăm și ne întrebăm cum ar fi emoțiile care trebuie să noi le trăim. Fix cum este Harry Potter și cu Patrick din desenul animat. Noi când vedem realitățile imersive acestea, noi trebuie să uimim, să ne aducem aminte de copilul nostru din interior și să înțelegem asta e fericirea și bucuria care avem noi înăuntru. Pentru că deseori noi uităm de ceea ce noi ne face fericiți și ceea ce vrem noi. De obicei, noi facem ceea ce trebuie, pentru că trebuie acolo, trebuie aici, dar noi la New Media Art și la Bold School facem ceea ce vrem. Și ceea ce vrem de obicei este frumos. Și nu numai că este frumos, dar este și de impact. Și trecând încă o dată la impact, creativitatea unește. Asta din nou este proiectul făcut de moldovenii noștri. Am mai spus, dar n-a să continui, n-a să mă opresc să spun despre asta. Creativitatea unește lumea și scopul nostru este ca să unim lumea. Ce facem noi diferit la școala noastră este că studenții care învață ceva au nevoie de suport de a face și următorul pas. Bun, eu am obținut skill-ul respectiv, ce fac eu mai departe? Stau în drum, pun placardul respectiv că caut job sau ce fac eu ca să monetizez inclusiv cunoștințele mele din domeniul artei, creativitate sau tehnologii. Și noi am făcut asta prin asta un festival care se numește Bold Fest, unde noi luăm cunoștințele studenților care au acumulat cele mai reușite lucrări, le transformăm într-o experiență fizică și le expunem în cadrul festivalului. El o să fie, apropo, în august aici în Chișinău. Bun, cum asta noi facem? Prin toolsurile, parcă ar fi banale, parcă ar fi cumva cursuri de hard skill, de soft skill, sau mai menționat și de meta skills, super fine. Meta skill-urile, în genere, sunt cele mai de top la care voi trebuie să atrageți atenție. Dar ce facem noi diferit este că noi luăm aceleași abordări clasice, dar le transformăm într-o abordare diferită. De exemplu, finalitatea la fiecare talk, open call este concurs de lucrări. Bootcamp este o tabără de vară,
care se finalizează cu o expoziție a lucrărilor, unde noi nu numai că expunem lucrările artiștilor, dar și le dăm posibilitatea ca ei să fie văzuți de toată lumea din jur. Și lumea care vine din extern sau lumea care nu este atât de familiarizată cu domeniul respectiv, să înțeleagă, să poată să pună mâna să pipăie, să înțeleagă ce ar însemna arta asta digitală și cum poți face bani de pe ea, pentru că noi avem preconcepțiile că omul creativ sau omul de artă este cel mai flământ, cel mai sărac. Acum, dacă sincer, oamenii care fac artă au atâtea încasări, eu nu vă spun conturile, da, noastre care le avem câți acolo, dar e foarte, foarte profitabil industria respectivă. Nu o să mă tem să spun că e mai profitabil decât IT. Sorry cine zice pe IT, dar asta este adevărul. Da, două direcții. Festivalul, am spus, de școală. Care este target audiența sau care este audiența noastră? Sunt tinerii care ori au skill-uri, ori abia sunt la drumul respectiv în care să înțeleagă, dar ce vreau eu să fac? Să mă duc la un job în care să programez ca să nu văd rezultatul final, că lucrez la o programă care, Dumnezeu știe când o să fie prezentată sau o să fie arătată, sau să fac niște proiecte care mie îmi plac, pe mine mă plătesc, eu mă formez ca profesionist specialist și cred că astea trei argumente super puternice dau jos oricare argument, gen că trebuie să ai un job stabil sau trebuie să ai un job la o corporație care timp de 10 ani să fie numai la un post de muncă. Bun, a doua target audiență sau audiență, eu uit de terminologie, mă scuzați, a doilea grup de audiență este Marcomul. Marcomul fiind oamenii din marketing și comunicare. De ce ei sunt? Pentru că ei sunt potențialii clienți ai tuturor creativilor și a tuturor companiilor de IT. Cât de tare n-ar încerca noi să vindem, să ieșim la directorul de companie sau directorul de dezvoltare a companiei, oricum el pe noi ne redirecționa ori la departamentul de sales, care este direct dependent de departamentul de marketing. Așa că fiecare prietenul cel mai bun a creatorului este departamentul de marketing a companiilor. Și deja brandurile care, cum era de exemplu case-ul cu Kaufland, care sunt corporații cu inițiative care vor să dezvolte și să se implică în viața oamenilor și în viața creativilor. Eu sper să reușesc. Sunt 4 piloni. Unul pe cel mai important care vreau să atrag atenția este că creatorii care vin la noi la școală, dispun sau au posibilitatea să învețe și partea financiară, pentru că, da, noi învățăm ce înseamnă cum să creezi un soft, cum să creezi o animație, cum să creezi un creativ ceva, dar economia respectivă nu ne învață nimeni. Nimeni nu spune ce înseamnă taxă, cum să le optimizezi, cum să plătești, cum să scoți, dar ce să bagi în cost, pentru că asta este mult mai important decât a pune un cost. Exercițiul care l-am făcut noi la unul din cursurile noastre a arătat că 90%, hai să iau cifre din pod, din toți creatorii care au venit la noi la curs au făcut bugete total greșite până în final. Din 1000 de lei care convențional ei le-au bugetat, 950 s-au dus pe cheltuieli și au rămas cu profit de 50 de lei care inițial trebuie să fie 1000, cum credeau ei. Bun, noi am învățat ce înseamnă New Media Arts și zona imersivă, posibil cel puțin am aflat cuvinte noi care ne-au strânit interes. Noi am aflat că el conectează partea de digitalizare cu partea digitală cu partea fizică, dar ne întrebăm de ce acum asta este atât de important, pentru că sunt 4 direcții super importante, super mari care se dezvoltă cu o creștere exponențială. Una dintre care deja am menționat este partea de evenimente, cum ar fi și conferința respectivă, partea de experiential marketing, adică marketing experiențial, ceea ce vă povesteam eu, că brandurile au o tonă de bani și au o tonă de necesitate de a comunica diferit cu noi consumatorii, dar au nevoie de soluții creative și atunci tot noi creatorii putem să venim să arătăm cum ei poate să comunice tot cu noi înșine. Și încă o zonă care este mai greu de perceput, inclusiv noi la momentul de față, sunt zona asta de NFT-uri. Cine știe ce NFT? O persoană! E bine, NFT este, dacă să explic tare simplu, noi avem bani în buzunar, da? Sau pe card sunt banii care noi fizic îi schimbăm pentru un bun. NFT este un fel de ban digital în care noi schimbăm bunul respectiv pentru un alt bun digital. Dacă tare simplu, pentru ca să nu vă complic cu terminologii. Și numai puțin, dacă voi vă întreba, dacă sunt aici studenți artiști sau potențiali artiști, sau dacă o să apropie de voi profesorii, studenții și o să întrebe, vreau să devin artist, ce trebuie să învăț, să nu spuneți că nu te băga în industria asta, pentru că nu artistul nu face bani. Zona de artiști independenți, la momentul de față, doar în 2022, a fost evaluată de 163 de miliarde de dolari doar în Europa.
Și asta nu este omul care a vândut Mona Lisa cu 8 miliarde. Noi nu vorbim de zona respectivă, noi vorbim de zona creativă nou creată. Așa că fiți bold, fiți creativi și hai să facem un pic mai arți și un pic mai creativă. Mulțumesc mult! Dumitru, thanks a lot. It was really impressive. Do you have a feeling that you have not understood half of his presentation? Don't worry. It should be a motivation to continue learning. And if we will not continue if we will not continue creation of learning communities, then we will be behind of the time and we will not understand even a third of his presentation. But it's really impressive. Now it's a time for questions. You are invited to ask questions. We have almost half an hour and we could afford a couple of questions. Please go ahead. Raise your hands. Show me that you have an interest to address one of the speakers. Ms. Munkaftenev, please. Let me share. Eu am o întrebare pentru Dumitru. Dumitru, celelalte două proiecte care au fost prezentate anterior, Clasa Viitorului și Echipa Tecul, au o colaborare foarte strânsă cu școlile, universitățile și universitățile pedagogice, cu viitorii pedagogi. Avem pe de o parte învățământul de bază, acolo unde se învață competențele de bază, și avem industria creativă, business-ul și piața muncii. Și toți profesorii, cred că în sală, vor fi de acord cu mine. Ca să faci 3D, realitate virtuală, cărți digitale, trebuie mai întâi să faci matematică, artă plastică, limba română. Da? Începem cu editarea foto, editarea video, ca după aceea să ne mișcăm încet spre creativitate cu un nivel înalt. Ce proiecte aveți voi în care încercați să aduceți inovația și în școli, încercați să ajutați cadrele didactice, elevii, părinții să fie în pas cu inovația din domeniul tehnologiilor informaționale și anume artele creative? Mulțumesc mult! Mulțumesc de întrebare. La moment de față noi nu avem proiecte atât de mari și atât de dezvoltate în așa amploare mare cum colegii mei. Noi suntem în primul an de activitate, dar curând o să apară cu siguranță proiecte care noi o să vrem să le aducem și la școli, poate facem și o colaborare cu colegii cu proiectele lor. Scopul nostru la momentul de față este ca să, într-adevăr, cum și-a spus voi, să îi luăm atunci când e deja bazele, ca să putem să arătăm cum e poate să evolueze, să crească repede și să facă bani, nu peste 20 de ani când o să termine universitatea, 3 facultăți și nu știu ce, când nu mai sunt nevoie toate profesiile respective, dar acum, odată ce a finisat, sunt profesii rapide, cum ar fi, da? Adică profesii care nu mai ai nevoie de 4 ani de universitate, sunt nevoie de 1-2 ani ca să devii bun destul, ca să poți deja să te menții, să înțelegi direcția care îți trebuie sau nu. Noi la școală, de exemplu, avem niște mini-cursuri care îi dăm voie să încerce diferite abilități, ca el să înțeleagă, e a lui sau nu e a lui. Pentru că mie, de exemplu, mi-a luat mult timp ca să înțeleg ce vreau eu de fapt să fac. Mulțumesc! Growing opportunity for growth and growing opportunity for earning for young people, for sure. Ms. Bellows, let me ask you a question. How much time do you think the country will need to cover all schools in Moldova with future classes? Well, there are 1,200 schools in our country, and most probably, if we have now 62, you do the math. Yeah. Okay. Yeah. But since we have this amazing project, the Future Technologies, financed by USAID, government of Sweden, government of UK, I hope we can emerge it and do it quickly. Although we have the target to accomplish in 2026 300 schools. So this is the small steps that we're taking right now. Believe me, it was not provocating question. It's just to remind us that the state or even a city cannot do everything at one time. So there is a need for cooperation, collaboration, different initiatives from private sector, from non-governmental organizations, from non-profit sector, and by the end, maybe our youngsters will benefit from all these kind of initiatives. I haven't mentioned earlier that when we open schools, we don't offer them all the possibilities. I mean, we don't finance everything they need. We also ask them to participate with the renovations on their own. So, and only after that we can
pursue, or we can endow them with the furniture, equipment, and everything. Because we want them to understand that this is should be a win-win situation on one hand, and on the other hand, so that they understand that this costs, and it's a lot of activities that they have to plan and to implement later on, so that they can think to open schools like that by themselves later on. Thank you. Thank you. Any questions from the audience? No questions? I have one. Yeah, please, go ahead. I have one to the audience. Yeah. Cine din voi creează sau cunoaște ceva toolsuri digitale? Cool, îmi place. De toți voi îmi place. Dar cine vrea să învețe ceva cu toolsuri digitale? Încă mai tare îmi place de voi. Ceea ce vreau să spun eu, că niciodată nu-i târziu pentru nimic, eu o să fiu cu un speech mai motivațional. Nu vă opriți din creștere, nu vă opriți de a învăța ceva nou, pentru că doar nouă ne aparține viitorul nostru și doar de noi depinde ce o să obținem noi până în final. Eu vă încurajez mai mult să apelați inclusiv la proiectele care sunt de colegii Victoria și Irina, pentru că proiectele lor, într-adevăr, dezvoltă noua generație de tineri și dacă nu tinerii o să ne ajute pe noi să evoluăm, să facem ceva mai fain, atunci cine poate să mai facă? Dar ca ei să poată să facă, noi trebuie să încurajăm. Vă rog frumos, eu în voi în toți cred și în toți absolut. Mulțumesc! Great, great. If one of the teachers in the reality decides to approach you or Irina, what could happen then? So you will offer them something with fee-based, or you will include them in a project? You will offer them what? So my turn. Do you want me to answer in English? Okay. In Romanian better. Da. În cazul în care cineva din profesori dorește să se alăture inițiativei TECO în fiecare școală, probabil cunoașteți foarte bine care sunt contactele noastre. Deci, efectiv, dacă se organizează vara aceasta, iarăși un program de vară pentru a fi incluși, cel mai important lucru este dorință. Pentru că dacă nu este dorință, nu e nimic. Deci, da, deci asta este, trebuie să fie voință și dorință de a face acest curs. Restul se ajută, se găsește, se face. Pentru că cineva zice că, iată, nu avem bani. Banii e cel mai ușor, credeți-mă, că cel mai ușor de găsit bani pentru o cauză nobilă. E mai dificil de găsit acea voință de a face schimbare și transformare digitală pe care vrem să o facem. Și dacă continuăm gândul lui Dumitru, eu vreau să mulțumesc și să aduc sincer o gratitudine extraordinară față de toți profesorii care sunt în această sală pentru meseria și misiunea pe care o aveți. Să creșteți o nouă generație și să transmiteți valorile poporului nostru cu toată bogăția de instrumente pe care le-ați căpătat, personal sau profesional. Pentru că Dumitru spune că învățați. Eu știu că sunteți probabil numai în instruire. Și sper că aveți suficient timp cât pentru copiii de la școală, cât și pentru copiii dumneavoastră. Deci să aveți cumva asta, exact, da, work-life balance. Deci să aveți grijă de voi și vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți. Let me ask also Mr. Makalev, in your city, when a person around my age, I'm 48, decides to go for further learning, what opportunities exist in your city? So both for general, broader, so-called liberal education, and also for further skill development. Yes. Well, at the moment you have many, many opportunities. Say 20 years ago, you didn't have those opportunities. Now you have further education courses, you have part-time, you have blended courses, you have technology working with people where they can work from home. So the same restrictions aren't there anymore. You don't have to go to a classroom. You can be in an interactive environment. So for someone of your age, there are multiple possibilities. I think it's up to the individual themselves to explore why not. Is municipality supporting somehow such educational programs? Yes, there are more financial supports now available than ever before. And these are the type of barriers that have been there for a long time. They're not all removed, but there's certainly progress in making it happen for people. Thank you very much. To change careers throughout life, that they're not stuck to just one type of job. Thank you very much. Any questions?
in any of desired languages. Are there any questions? Okay. If not, I'm really happy I had an opportunity. I was impressed by all speakers. I'm thankful to the municipality of Chișinău to inviting me to moderate 2 sessions today. Tomorrow we will have again an opportunity for one session in the morning. You are cordially invited to join us. Thank you very much. I wish you success in all your initiatives, in all your projects, and we will see each other maybe in 2 years.